a hearty welcome to all of you for this first session of Dhyana Ganga. I have two announcements to make. There was a request from one of the participants, delegates, that I should make a specific announcement regarding the silencing of mobiles during the sessions. So I request you kindly to put your mobiles in silent mode, airplane mode, or better still, switch it off so that neither you are disturbed nor the people around you are disturbed. The second announcement which I wanted to make, this is a post-lunch session. Are there any teachers in this audience, professors, lecturers? Yeah. You might have had experience of the challenges you face while you address students in the afternoon session. The rest of us have to remember that we were once students in school and college and had to listen to professors and lecturers. So keep yourself fresh, keep yourself awake and alert. I am sure the speakers of today will make it possible for you to do it by providing us with so much of valuable information and inspiration. The topic of today's first session of the afternoon is yogic meditation. The first speaker is Swami Ganeshananji Maharaj from Sri Ramakrishna Ashrama, Rajkot. Swami Ganeshananji Maharaj is a senior monk of the Ramakrishna order. I heartily welcome him for this session and request Swami Veerashanji to present him a bouquet on all our behalf. At present, Swamiji is serving as a member of the Rajkot Center. He is in charge of the magazine Ramakrishna Jyot, which is the Gujarati magazine of the Ramakrishna order. He is also in charge of the publication division of the Gujarati publications of the order. Before that, he served for about 3 years at Lusaka in Zambia. He is well read in the scriptures, in the Gita, Upanishads, and he has been a source of to give inspiration to many people on the Bhagavatam. As a matter of interest, during the lockdown period, he conducted online sessions, almost 270 sessions on YouTube on Srimad Bhagavata, which were very well appreciated. Not only that, he participates in various functions in schools and colleges and is an inspiration to the youth on topics of man-making, character building, topics which were very dear to Swami Vivekananda. Also, he visits many corporates and talks to them, their executives, on life management, stress management, and so many associate topics which are of relevance to them. So we are extremely happy to have you here, Maharaj, so that you can share your wisdom and inspiration
with all of us. Maharaj will speak on meditation according to Patanjali Yoga. Maharaj. Om Asado ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrutyorma amrudam gamaya. My respectful pranams at the feet of Revered Raghavishanji Maharaj, at the feet of Revered Nityasthanji Maharaj, at the feet of Revered Swami Atmavidanji Maharaj and other monks, and greetings to Brahmacharyans Maharaj and Jai Ramakrishna to one and all. My subject, you want to adjust? My subject is meditation according to Patanjali. In morning session, Revered Swami Nityasthanji Maharaj has pointed out one wonderful point about meditation. Meditation is not a process, it is of being. And morning session was wonderful. Revered Raghavishanji Maharaj has said various topics about meditation and how we can go through that process. And Revered Atmapriyananji Maharaj has finished wonderfully nicely. In that, he said yogas chitta vritti nirodha, but how to do chitta vritti and how we can control and all these things he has narrated beautifully. And last he has ended up in the meditation according to Bhakti Sastra, Lila Chintana. But since my topic is according to Patanjali, so I have to confine to this topic and let us take Swamiji's help. Swamiji says, each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity within by controlling nature, internal and external. Do this either by work or worship, by psychic control or philosophy, by one or more or all of this, and be free. So we will try to put all the things together, Sometimes our mind is not ready for Lila Chintan, sometimes our mind is not ready for Rupa Chintana, sometimes our mind is not ready for something different. So that time this Patanjali comes to our help also. And in beauty of Patanjali Yoga Sutra is this Raja Yoga. It doesn't tell us to believe this and to believe that. No, there is no question of belief in this. And that is why it is a path of, it's a royal path, it's a Raja Yoga. It says, you do this and you will get it. That is the beauty of this Raja Yoga. We will try to see how this yoga is helping us to establish ourselves in that meditation, which is the goal of us. Patanjali Yoga Sutra, if we take it, all of us know that it is Ashtanga Yoga Patha. First comes Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana and Samadhi. So Yama Niyama is moral practice. Yama, all of us know that Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya and Aparigraha. I will not go into the detail of this because we have to see the different aspect of that other things also. First, we have been asked not to do this. Remember this. Ahimsa, Satya. We must not have any evil feelings towards anybody. And literally meaning of ahimsa is we must not kill others. That is something different. Ahimsa, Satya, we must be truthful. Ahimsa, Satya, Asteya, we must not steal somebody's things. All of you know this. I do not want to go into the detail of it. Brahmacharya.
we must convert our energy and we must take it up to the Sahasrara. And that we must do, whether we are following the path of celibacy or whether we are following the path of Grihastha Dharma or any of Dharma. If we are a sadhaka, if we are a spiritual aspirant, we must sit. And particularly, the topic has come, so let me tell you, unless until we sit in asana, not by doing anything, just we must make one resolve that up to 15 minutes I am not going to scratch any part of my body. I am not going to open my eyes. Let me sit silently in a straight position. If we will start this practice even for 15 minutes every day, then what will happen? The ojas which is inside of us, that will start going up. Unless until we sit into the asana, the ojas which is inside of us will not go upward. And once it doesn't go upward, then it will go down in various bad ways. That is why that is must, it says. We will take up in detail also in course of this conversation. So, yama, first is ahimsa, satya, asteya, brahmacharya and aparigraha. I'm happy with whatever I have. I'm not asking anything from anybody. I'm just going in very simple meaning. Niyama, all of us, you know, saucha, shantosha, tapa, swadhyaya, ishvara, pranidhanat. Saucha, cleanliness of body as well as of our mind also. Make sure whenever we get up in early morning, of course, where all of us are in southern part of India, we are not in the Himalayas, that morning we cannot take bath. If possible, take bath, change clothes and sit. Saucha. And if we go a little bit into detail of it, why I'm just narrating few points? Because when we follow all these points, then rest of the points we will be able to follow. It's like a creeper. One leaf, if we will start to pull, then the whole creeper will be in our hand. So we must follow this. Saucha, bahya saucha, antaha saucha. Cleanliness of our body as well as cleanliness of our thoughts. How to clean that thoughts? That we will see in case of pratyahara and dharana. So first, cleanliness of our outer body. Saucha, santosha. I am happy with whatever I am having. Saucha, shantosha, tapa. 3 types of tapas is there. Kayika, vachika and manasika. Physical austerity. We are sitting for 15 minutes every day without scratching any part of our body. And if possible, sit in one particular asana. Best is Padmasana. If you cannot sit, sit in simple cross-leg posture. Even if that also is not possible, you say, Swamiji, we are quite old and now the knees have given us answer. We cannot sit down. Doesn't matter. Take chair, sit. But don't nod your body every 5 minutes and do this. No, it is not possible. We are not fit for then meditation. And we have to do this. That's why Yoga Sutra says, Atha Yoganusasanam Spashta. Clear-cut message is there. Now you have to discipline your life. Whatever you want to do, no, you are not allowed to do. There is a code of conduct. It is not that whatever we are seeing and whatever we are speaking, whatever we are eating, whatever we feel happy to eat, you are not allowed this. No. There is a code of conduct. Atha yoganusasanam. And then comes yogasya chitta vritti nirodha. You have to withdraw your senses from outer world. Then only all these things will be possible. Directly, if we want to jump onto the stage of Dhyana, it is not possible. And it is not that first we will do this and then only Dhyana. No. All these things are to be followed simultaneously. So tapa, kahika tapa, this is called kahika tapa. We have to moderate our food habits.
compulsorily. After immediately of eating, we cannot sit for meditation also. Our food should be of sattvika in all the respect. Kaika, vachik, wherever, whatever is required, that much words we will utter. If we will consume our energy through speaking a lot, then we will not be able to save the energy which will help us to bring our mind inward. We will become more restless, you know. The more we speak, the more we become restless. That is the first thing. So let us try to withdraw our speech also. Kaika, vachika and manasika. This is the real thing. Manasika tapa. Now, from here we will go into a little bit detailed way. Because, you know, Atma Priyanji also said, let us dive deep. And see, Ramakrishna also always used to say, so many thoughts are coming to our mind. Right now, I am speaking and you are listening. You are listeners. So, you are listening my sentences, but at the same time, there are other thoughts inside your mind that is coming. And that may be 2, 3, 4, 5, it is up to you. Now, how to control these thoughts? We are seeing so many people. We are seeing so many incidents. We are listening so many talks. Good, bad, what not. What is to be accepted and what is to be rejected? That we must learn. If somebody, we have come to this holy premises. If somebody has made one comment on us, and immediately we react, that is not a good sign for sadhaka at all. Let us ask this question. Is it necessary for me to react? Whatever, whether it is good or bad comment. Oh, you are such a good devotee, very, very regular in coming to this. We are very happy to see you. Immediately we get pumped, you know, natural. Now ask this question. Generally we do not reflect, we react. And the reaction brings all miseries into us. We must learn how to reflect. Whether somebody is praising us or somebody is putting bad comments or whatever, taunting whatever way. Is it necessary for me to react? First thing. Second is it good for me to react? And third thing, is it appropriate for me to react? If answer comes no, then not to react. Not to react is a great sadhana. There comes, and so in reacting, no mental power is required. Suppose we are going and somebody is running and somebody has hit us and run away. Immediately we will shout, hey, are you not seeing? I am walking on this road. How did you do this? There is no mental extra power is required in reaction. But in reflecting, so many things are required. When we are not allowing our mind to get it carried away by that emotions. When we are not allowing our mind, holding it back, chitta vritti nirodha. I am not being carried away by that emotions. I am not being carried away by that comment, whether good or bad. I am not carried away by that incident which has happened to me. I am restraining it. And here comes the beauty of our sadhaka life. Sadhaka life. We are all sadhaka, we are all aspirants. We are not, please don't take me in other way. We are not expert swamis like those who are senior swamis who are sitting here. We are just crawling in the path of spirituality. First we ask this question to ourselves. An answer comes no, not to react. This is called manasika tapa.
In Mansika Tapa, now since we are talking, we are confined to Raj Yoga. Raj Yoga doesn't believe in God. Remember this. He says you follow this, you will get it. Straight cut. No other thing is applicable here. No third person is there, no God is in sky or Vaikuntha, no one else is there. Follow it, you will get it. So if we are confined to Raja Yoga, ask this question. It is not required for me to react silent. Now, through the mind, what we are supposed to think. Raja Yoga says, take up one holy thought. Of course, the goal of Raja Yoga is to be without any thought. But in the beginning it says, take up any holy thought. Take up any holy form with which you can walk. And as Swami Vivekananda says to us, we can combine all the 4 yogas. So we can walk with God. As Maharaj Ji has said in his lecture, Atma Priyananji Maharaj, take up Lila Chintan while going. When we are traveling in by car or by bus or by flight, anything. Recite Vishnu Sahasranama, Lalita Sahasranama. So many stotras are there. Plenty of stotras. And that was the question asked to Sri Ramakrishna. Sir, how do we keep our mind on God? That is a beautiful question. And in the reply of that question, Sri Ramakrishna said, you go to holy people and devotees, repeat holy name of God, Sankirtana and all these things. Then he says, do meditate either in one corner or go to forest or in a room or in your own mind. That is most important. So take up one holy thought. That is called Manasika Tapasya. We must be always awarefulness. We must be aware what my mind is continuously thinking. See, what actions we are performing is not important. Right now we are all performing one action, that is holy premises. We are sitting in and listening this holy talks. That is called Kriya. That is called an action. But where our mind is, where our thoughts are continuously thinking, if wherever my thought is going, wherever my mind is going, do I have discrimination towards that thought? Whatever thought is coming to us. Suppose we are sitting here and suddenly 10 years back some bad incident happened to us, and if we start to recall it, then what will happen? Our mind will become angry. We are in holy atmosphere. Immediately our mind will become hot, we will become restless, and we will take excuse of going out, and whole thing is finished. And this is normally happens with all of us. So now ask this question, is it necessary for me to react? Is it good for me to react? See, when we get attached to any thought, when our ego is getting attached to it, when our ego is identified with that particular thought, then that thought makes havoc inside our mind. So let us ask this question. And there is a wonderful rinse. Ask your mind, do I have a vivek to think about that thought? Can I hold my thought? Do I have any brake system on my thought? Is it according to the dharma? Is it according to my own swadharma of sadhaka to remember that bad incidents? Answer comes no. Immediately say, no, I must not react to that thought. Let it come and let it go. That is the beauty of Raja Yoga. That is why it is called royal path. Let us go a little bit into detailed way. Hope I am not boring you. Sure? Okay, thanks for cooperation. See, we get disturbed by 3 things. First is persons outside. Second is thoughts outside.
Persons outside, things outside, and third is thoughts inside. I repeat, persons outside, things outside, and thoughts inside. We get disturbed by persons outside. Somebody is not behaving properly. They are not maintaining the code of conduct of our premises of this hall. Then we feel disturbed. It's natural. But we have to reflect. Is it necessary for me to react? No. Be silent. Every time I am not here to react. Second is things outside. If you want to come to the ashram and suddenly car is not working, your two-wheeler is not working, suddenly you are not getting metro, some problem has occurred. That is things outside. And the third is most important, thoughts inside. Let us take up one example. You are sitting in your house. It's just afternoon lunch is over. You had your beautiful house, beautiful lunch, and your beautiful house is there. And you are watching your favorite TV channel also. After that, suddenly you remember that last time you were in USA and there was a severe cold and you had put on 2-3 jackets, socks and hand gloves and whatnot. Now, what will happen? You will immediately rush to your cupboard, open it, put on this, and suddenly your better half comes and says, "What are you doing?" No, you don't know. Last year we were in US and how much cold it was. But it was US, you are in India right now. You are no more in US. Why are you putting all these clothes, warm clothes in this summer? This happens with all of us. We remember past and we get disturbed. The moment we remember past, we become sorrowful. Whether it is good memory or bad memory. Good memory will say, "Oh, you know that days are gone." Bad memory says, "Oh, you Rama Govinda, you don't know how much we suffered." Okay? And if we will start to, think about the future, then we will be in bhaya, fear. What will happen if second corona will come? This insurance also going to be lapse and so many things are there. Swamiji, we can't think of second corona. Immediately fear comes to us. Okay. And if we think of our present situation, we get moha. We get attached to it. No, Baba, this person should not leave me. This physical, whatever lifestyle is there of mine, it should not be disturbed. I must have whatever basic. Swamiji, it's my lifestyle. We use this word, Why? Because we are attached to it. The moment we are thinking of our vartamana, that means present tense, present situation, we get attached. Finish. The moment we remember of past, we are in sorrowful situation. And the moment we think of future, we are fearful. Now, Swami, then what to think of it? All the three kalas are over, ne? Bhuta, Bhavishya and Vartaman. Then what to do? Here comes Patanjali. Think of Omkara. Yes. Repeat the Omkara. Get away of all these things, enough of enough. We had enough thought about our past, we had enough future plannings, and we are too much deluded by this present tense also. We are too much attached to it. Now, let me come out from it. And that is what Swami Vivekananda says. Arise, awake. Bas, these two words at least remember first. Let us arise ourselves from this bad things of moha, dukkha and bhaya. If we will make ourselves get up from this, finish, there the matter ends. Uttishtata. O Manava Uttishtata. And then says, awake.
Where we are supposed to be awakened? In our discrimination. We must be very much vigilant for this. I must not give up my viveka. If I give up my viveka, then everything is gone. And that is why we have a Viveka Nanda, whose vivek is continuously awakened. Continuously. So these things are to be followed. And that is called tapa. Kayika, vachika, manasika. Okay. Now come to the Swadhyaya. Ask ourselves, what have I done today for my spiritual practice? Before we go to the bed, let us ask this question. Have I performed? How many times I reacted and how many times I reflected? Where I was not supposed to speak, but I spoke. Where I was not supposed to do any comment, but I did. That is called Swadhyaya. See, the spiritual life is not that morning we will do meditation, japa, 1 or 2 hours, and rest of 22 hours will be fully engrossed into the worldly affairs. Here there is no part-time business. Remember, the thoughts, the meditation which we have done in early morning should be reflected in our talk, should be reflected into our actions, should be reflected in our thoughts. And that is why it is said, what we are thinking, that is not most important, not what we are doing. Where our manasthiti, let me use the word particular, where our manasthiti is there we are. Right now we are all in this holy premises, but if we are thinking of any metropolitan city, then we are not here in ashrama. We are in Delhi, or we are in another city, or we are in US, whatever you want to say. Physical presence is not important. Where our mind goes, that is most important. And then third comes Ishwar Pranidhanat. Ishwar Pranidhanat, Patanjali says wonderfully, take up an holy thought. Take up any holy thought. And that's why we take morning also, Maharaj said, we must be into one sampradaya. Sampradaya means not a sect. Wherever the sampradaya word comes in our scriptures, don't consider it as a sect. Not at all. That is not a real meaning of sampradaya. Sampradaya means there is one particular method to be followed to achieve that highest goal. That is known as a sampradaya. And that method was given by the great seers of that particular path. And that is known, it is a sampradaya. That is why it is known Acharya Parampara. So I must follow that parampara. According to that parampara, I have got this wonderful mantra, I have got wonderful things. Great rishis and seers are telling, you start namasmarana. Repeat any holy name, Rama, Rama, Govinda, Govinda, Narayana, whatever name is pleasing you. Radha, Rama, Krishna, Jai Sri Krishna, anything, Jai Ramakrishna. And many times our mind is very much, agitated. Simple. Great seers are giving us wonderful solution. Start to write the name mentally. I am seeing you, but I am writing inside my mind name. I am seeing this wall. I am writing Jai Ramakrishna. Finish with wonderful letters. So you are looking at somebody, but you are not looking that person. Our manasthiti is at the feet of God. So we are looking at somebody, that is action, but according to action we are not there. Where our mind is, there we are. And that is called Iswara Pranidhana. So this is Yama and Aniyama. Asana, Pranayam, that is called physical exercise. That's why in beginning I said, we must sit. Either in chair, you sit. You sit. Please don't take me another way. I am not unnecessarily speaking any word, but since Swamiji is sitting in front of me, Revered Atmavidanji Maharaj, let me tell you, I was under him for 6 years at Vishakhapatnam. And I have seen Swamiji at that age of 73, 74, I had seen 75, I had seen him.
And at this age, having so many problems of physical body, night he has come, night 1 o'clock, 12 o'clock. But morning, Mangalati 4:30, he will be always in temple. Not a single day I have not missed. Really, that's why when I came to Bangalore and I happened to see Maharaj, I immediately felt so happy in Mangalarti. See, Maharaj has followed the same routine. Morning, Atma Priyananji has also said so many about senior Swamis. They have made this habit of reading Sri Ramakrishna's life, Mother's life, Bhagavatam, whatever. Hundreds of times. And all senior Swamis are following all this. So that gives us inspiration. The love for a higher life is there. So that is called one asana we have seen. I do not want to go into detail because I have to finish it also. Asana, pranayama. The moment we will start to repeat our mantra, whatever is your Isht mantra from whomsoever you are initiated, if we will start to repeat it, we will find that our breathing becomes automatically normal. It comes in a rhythmatic way. No need to do any special pranayama. Only one pranayama is there. Time is there, no? Only one pranayama. It is very much helpful to us. That is called Bahya Pranayama. Before we start for our meditation, breathe as much as you can, hold the breath there, and then release it. And then release it. But not through mouth also. Through mouth also you can release. There is no side effect of this pranayama. There is no side effect. It helps us in concentrating our mind on an object. And you have also experienced many times when our mantra goes in one rhythmatic way, then what happens? Pranayama becomes automatically. We feel when we are sitting in one particular posture for 1 hour or 1.5 hours, 2 hours, we enjoy it. We enjoy it. And there is another, Patanjali also says in that way, when we are sitting in particular asana, our jaws and our legs will also pain, but that is good sign. Yes, I am progressing towards it. And that time mind will start to burn. Right now mind is the goal and mind is the means. Both are that. And that mind, when it starts to concentrate on a holy object, it starts to burn. It doesn't allow us to sit. We have to say, mind, whether you like it or dislike it, you have to do it. Mind, whether you like it or dislike it, you have to do it. There is no other way out. That is another command. So the asana and pranayam. Now comes pratyahara and dharana. That is called mental discipline. Yama niyama is a moral discipline. Asana pranayama is a physical discipline. And pratyahara and dharana is a mental discipline. Pratyahara means what? To hold. Remember this. To hold the mind right now. And dharana is to concentrate for few minutes, few seconds. To hold the mind, that is called pratyahara. See, when our eyes are open, our mind is seeing the things outside. But the moment we close our mind, our eyes, what happens? Thoughts come up from chitta vritti. And when these thoughts are coming, we get disturbed. Now here what we are supposed to do? Patanjali comes to help us. There are certain first beginning exercises that repeat first Omkara. It is not immediately, simply we are sitting eyes and forcefully. See, the moment we sit for meditation, we are in happy state. At least nobody is forcing us. Sit in your asana, in whichever, whether you are sitting on chair or down, in whichever asana, have a smiling face first. Because we are going to do the most pleasant exercise. The most important exercise for our life. So we are in a happy state. Start repeating Omkara with deep breathing. Om. Slowly, slowly you breathe in. Then third exercise comes. As just now I said, breathe in and then hold your breath there.
and then release it. That will help us to concentrate our mind. You can repeat it 5 to 6 times. Remember. Now, holding our mind is not, we are not able to hold it. Morning, Atma Priyanji has already told, it is scattered totally. How yogasya chitta vritti nirodho, how chitta can be controlled. Now thoughts are coming. Doesn't matter. Let it come. Give this command to your thoughts. That is called pratipaksha bhavana according to Raj Yoga. And this is most important. When thoughts are coming, tell your mind, I am not the thoughts. Can you repeat with me, please? Yes or no? So at least I will be assured that you are awakened, because it's post-lunch, I am not the thoughts. Thoughts are in me. I am separate from the thoughts. Let it come and let it go. And repeat this ratio 1:10. This wonderful method given by Patanjali. That is why about Dhyana, Patanjali Rishi says, Tatra pratyekatanata dhyanam. We will come to that point now. 5 minutes time? Just 5 minutes. Tatra pratyekatanata dhyanam. So to achieve that stage, pratyahara and dharana is most important. Now thoughts are coming, we have to hold it. Tell your mind, I am not the thoughts. Thoughts are in me. I am separate from the thoughts. Let it come and let it go. Second is, not now, not for me. Second command. Koncham gaddiga cheppali. Sorry. Little bit loudly. Thoda. Not now, not for me. Yes. And third thing, see, when thought is disturbing us, let us do dissection of our thoughts. If I am inside the room, if somebody is knocking my room, if I do not open the room, how long that gentleman will knock my room? 5 minutes, 10 minutes? And after that he will go away. Am I right? Same thing, our mind is a door. Thought is knocking, outside thoughts. And the moment that thought is knocking our door, what we do? Immediately we open the door. And then that thought hugs us. And that thought says, I am not going to leave. You please leave me. I am not going to leave you. That is most important. And this is happening with all of us. So the moment thought is knocking, tell the thought, I am not the thoughts. Thoughts are in me. I am separate from the thoughts. Let it come and let it go. I am not going to be disturbed by it. Is it necessary for me to react? No. When our ego is getting attached, then only that thought is making problem for us. Keep it in mind. So we must not allow our ego to get it attached. In a day, so many faces we are seeing. But whilst going to bed, only few face or one face will come to us. That face with which we are getting attached. Am I correct? Yes or no? So let us learn how to get detached ourselves. And this is the beauty of Raja Yoga. Follow it, you will get it. And slowly our mind will start to get detached by it. And then put Omkara for Dharana. And if we will Dharana means concentration. When we will try to concentrate for few seconds with this, then it will convert into continuous flow of concentration, and that is known as Dhyana. That is known as Dhyana. Tatra pratyekatanata dhyanam. Patanjali clear cut says this. And we have to come to that point only. So always be vigilant. Be a seer continuously. Is it necessary for me to react? Any good scene if we happen to see, or bad scene, any bad thought, any bad picture, any bad incident, anything, ask this question.
and the answer will come to us. And these are the disciplines we are supposed to follow. If we will follow it, the result will be, we will be able to concentrate. So, but Swamiji, I am very much restless. I am not able to do anything. So let me read all these things first and then I will start. No, not at all. We have to begin wherever we are. From whichever point we are. Let us begin. Let us begin with yama, niyama, asana, pranayam, pratyahara and dharana. And all this discipline slowly will take us into Dhyana. And this is what I would like to share few of our ideas of Rishi Patanjali amongst all of us. Thank you so much. I am very much thankful of Revered Nityasanji Maharaj for giving me an opportunity to share few of thoughts with all of you. Jai Ramakrishna, Vandanam. Thank you, Maharaj, for giving us an overview of Patanjali Yoga Sutra and how to apply those principles in our day-to-day life. On behalf of Ramakrishna Math and behalf of all of you, I request Swami Harinama Anji Maharaj to present him a memento for the occasion. Our next speaker is Swami Raghveshanji Maharaj. He requires no introduction. He is most familiar to all of us. And he has delivered so many lectures here, interacted with so many people in this audience. His topic is Dhyana Jivanakke Upayukta Salehegalu. ಸ್ವಾಮಿ ಯತೀಶ್ವರಾಂಧ್ರ ವಚನಗಳಿಂದ ಆಯ್ದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಹರಿನಾಮಾಂಜಿಯನ್ನು ಬೇಡ್ಕೊತೀನಿ. Swami Raghveshanji Maharaj. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಸ್ವಾಮಿ ಗುಣದಾನಂದಜಿ ಹಾಗೂ ಕೆಳಗಡೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಆತ್ಮವಿಧಾನಜಿ, ನಿತ್ಯಸ್ಥಾನಂದಜಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು, ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರುಗಳೇ, ಇನ್ನು ನೀವು 2 ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಯತೀಶ್ವರಾನಂದಜಿಯವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತರು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, ಆದರೂ ಈ ಆಶ್ರಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವಹಿಸಿದ್ದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರಿವರಿಂದ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ.
ಅವರು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸೇವಕರು ಇರ್ತಾಯಿದ್ದರು, ಭಕ್ತರು, ಬಹಳ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಒಳ್ಳೆಯ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ, ಯಾವಾಗಲೂ ಯತೀಶ್ವರಾನಂದಜಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರೋರು. ಯತೀಶ್ವರಾನಂದಜಿ ತೀರಿ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಾಮೀಜಿನೇ ಹೊರಟೋದ್ರು, ನೀವು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ಹೊರಟೋಗಿ ಎಂದರು. ಅಂದರೆ ಎಂತಹ ಒಂದು ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಯತೀಶ್ವರಾನಂದಜಿಯವರು ಈ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದರು ಅನ್ನೋದು ಇದರಿಂದ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅವರ ಜೀವನವೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉಪದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅವರ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಸಲಹೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಜೀವನವನ್ನೇ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರಲ್ಲೇ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ಉಸಿರು ಅವರಿಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣರಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಇನ್ನೂ ಈ ಹೊಸ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ದೇವಾಲಯ, ಶೀಟ್ಸ್, ಜಿಂಕ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಬಹುಶಃ ಅದರಿಂದ ಮಾಡಿತ್ತು. ಒಳಗಡೆ ಒಂದು 40-50 ಜನ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಆರತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಓಡಾಡ್ತಾ, ಅವರು ಹಾಡ್ತಾ ಇರೋರು, ಎಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹಾಡ್ತಾನೆ ಮುಂದೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರೋರು. ಒಂದು ದಿವಸ ಒಬ್ಬಳು ಹೆಂಗಸು, ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತೆ, ಆರತಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಳು. ಇವರು ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಯಾಕೆ ನೀನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ಲು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಪೂರ್ಣ ಒದ್ದೆ ಆಗಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿಲು, ಅಷ್ಟು ಸೆಕೆ, ಅಷ್ಟು ಬೆವರು ಸುರಿತಾ ಇದ್ದದ್ದು. ಯತೀಶ್ವರಾನಂದ ಅವರು ನೋಡಿದ್ರು, ನಕ್ಕರು. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಡಿಡ್ ಯು ಟೆಲ್ ದಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಾ? ಅಂದರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಇವಳು, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೋಗು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಅಂದ. ತಿರ್ಗಿ ಅವಳು ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ವರದಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಅವಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದು, ಈಗ ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ. ಅಂದರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾಗಿತ್ತು, ನೆನೆಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಐಕ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದರಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ಅಂದರೆ, ಆಶ್ರಮದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ರಾಮಕೃಷ್ಣರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯತೀಶ್ವರಾನಂದಜಿ ಭಾವನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಒಂದು ದಿವಸ ಆಗೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನೈಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತಿದೆ, ಈಗಲೂ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧುಗಳು ಸೇರಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಯಾವುದಾದರೂ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಓದೋರು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ ಆಶ್ರಮದ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋರು, ಹೇಳೋರು. ಒಂದು ದಿವಸ ಸ್ವಾಮಿ ಯತೀಶ್ವರಾನಂದರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು
ನಿನ್ನೆ ನನ್ನ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಬಂದು ನನಗೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ಸ್ವಾಮಿ ಸುರೇಶಾನಂದರು, ಹರ್ಷಾನಂದರು ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಾನಂದರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರು. ಆಗಾಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ಕಟ್ಬಿಡೋಣ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂದರು. ಆಗ ಯತೀಶ್ವರಾನಂದರು ತಮ್ಮ ಎರಡೂ ಪಾಕೆಟ್ ಕೈ ಹಾಕಿ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸಲಿ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರು. ಒಂದು ನಯಾ ಪೈಸಾ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಆಶ್ರಮವನ್ನೇ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಆದರೆ ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ರಾಮಕೃಷ್ಣರೇ ಹೇಳಿರುವಾಗ ಖಂಡಿತ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟಪಡೋಣ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, ಆಮೇಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು. ಆದರೆ ಯತೀಶ್ವರಾನಂದರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆ ಅಂದರೆ ಅದು. ನಾವೆಲ್ಲ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ, ಮಂತ್ರ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಯಾವ ದಿನ ನಾವು ಮಂತ್ರ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದೆವೋ ಆಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ಸಾಹವಿತ್ತು. ಇನ್ನೇನು ನಾವು ನಾಳೆನೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣರನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದ ಉತ್ಸಾಹ ಈಗಲೂ ಇದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅದಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವೇನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ? ಬರೀ ಒಂದು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ಇರುವ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯವರು ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಗುರುಗಳು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಂತ್ರದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡುವಾಗ, ಸ್ವಾಮಿ ಯತೀಶ್ವರಾನಂದಜಿಯವರಂತೂ ಅವರು ಮಂತ್ರದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡುವ ವಿಧಾನವೇ ಬೇರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಈಗ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳು. ಆದರೆ ನಾವುಗಳು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆಯೇ? ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಮಂತ್ರದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯಿತು? ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯಿತು. ಏನು ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅವರ ಕೊನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪಾಪವನ್ನು ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅವರುಗಳು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, 70 ವರ್ಷ 80 ವರ್ಷ ಅಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಯಾವ ಪಾಪಕರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೋಗಾದಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರೇ ಹೇಳೋರು, ಅವ್ರದ್ದು ಅವರ ಶುದ್ಧತೆ ಬಗ್ಗೆ, ಪವಿತ್ರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಕೊನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಯಿತು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆ ಗಿರೀಶನ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ದೇಹ ತಗೊಂಡಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದೇಹ ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾದರೆ ಇಷ್ಟಾದರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಬಾರದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾನು ಪಾಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಾವು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಲಸೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಬಂದ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಅವನು ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿದೆ, ನೀನು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀಯಲ್ವಾ ಅಂತ. ಅಂತ ನಕ್ಕ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ. ಮತ್ತೆ
ಮಹಾರಾಜ ಆ ಮಂತ್ರ ಪವರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಗುರುಗಳು ಕೊಟ್ಟ ಮಂತ್ರ ಪವರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿರಲಿಲ್ವಂತೆ. ಆ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥ ಏನು? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮನನಾತ್ ತ್ರಾಯತೆ ಇತಿ ಮಂತ್ರ. ಯಾವ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜಪಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಡೀ ಜೀವನ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಇದು ಇರುವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ? ನಮಗೇ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ನಾವು ನಡೆಸ್ತಿರೋ ಜೀವನ ನೋಡಿದ್ರೆ. ನಿಮ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರೋ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನೀವಾಗೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಏನು, ವಯಸ್ಸಾದ ಅಂಥ ಗುರುಗಳು ಕಲ್ಕತ್ತೆಯಿಂದ ಅಷ್ಟು ದೂರ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಂತ್ರದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಕೃಪೆ. ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಅದರಿಂದ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡವೇ? ಸ್ವಾಮಿ ಯತೀಶ್ವರಾನಂದಜಿಯವರು ಅವರ ಜೀವನ ಕ್ರಮವೇ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ನಮಗೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋರು. ಒಂದು ದಿವಸ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ 10ನೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಬಂದು ನಾನು ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ನೋಡಬೇಕು, ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರೂಮಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರು ಸೇವಕ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ. ಹಾಂ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರು. ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಆಗ, ಅಷ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇವರು ಎದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು, ಸರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಛದ್ದರನ್ನು ಭಾಳ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು, ಟೋಪಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವರು ಆಗ ಆ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದೆ. ಕೈ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಅವನ ಹತ್ರ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ರಾಮಕೃಷ್ಣರೇ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರು ಏನೋ. ನಾನು ರಾಮಕೃಷ್ಣರನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೀಯಾ ಅಂದರು. ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಸಾಧನೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅವರ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ಒಂದು ದಿವಸ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನ್ನ ಬೈದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವನು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೀವು ಆ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಂದ. ಅವರು ಭಾಳ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕೇಳಿದೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವಾಗ ಬಂದರೂ ನಾನು ಬೈತಾರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಮೊದಲನೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಾನು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ನೋಡಪ್ಪ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ನೋಡು, ನಮ್ಮ ಮಠದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ 700 ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು 700 ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೋಲ್ಸ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಹಿಡಿದು ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನೀವು ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಅಂತಲೇ ನೋಡ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ದುರ್ಗುಣಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರೋ ಹೇಳಿ, ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ವಿ ಆರ್ 700 ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಬಟ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರು.
ನಾವು ಈ ಒಂದು ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಂತಹ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡೋದು ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪು. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಸೇವಕರು ಅಂತ ನೋಡಿ, ಆಗ ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಅವಗುಣನೂ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗಾಗಿ. ತಪ್ಪು ಅಂತಲೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಆಶ್ರಮದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪವನ್ನು ಗೆಲ್ತೀನಿ. ಆಶ್ರಮದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸ್ತೀನಿ, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು, ಈ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ಯತೀಶ್ವರಾನಂದ ಜಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಾನು ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್ಗಳು, ಇವರಿನ್ನೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ನೀ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅಂದರೆ ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಏಳ್ಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಯತೀಶ್ವರಾನಂದರು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಅವರು ಸೆಕ್ರೆಟರಿನ ಕರೆದು ಹೇಳಿದರು, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಾನು ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂದರು. ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದರು ನನಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದರು, ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ದೇವರೊಡನೆ ಹೇಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಮಕೃಷ್ಣರೇ ತುಂಬಿದ್ದರು. ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದರ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರುಗಳು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಂಬಲವನ್ನು, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅವಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯತೀಶ್ವರಾನಂದರ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಜೀವನವೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋರು, ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು. ಗುರು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳೋರು, ನೋಡು, ದೇವರ ಸ್ಥಾನ ಹೃದಯ, ಆದರೆ ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನ ತಲೆ, ಶೀರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಗುರುವನ್ನು, ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆಯನ್ನು ಒಂದಾಗಿ ಐಕ್ಯ ಮಾಡುವುದೇ ನಿನ್ನ ಸಾಧನೆಯ ಗುರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಗುರುವನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳೋರು, ಈ ಪ್ರತಿದಿನ ಯಾರು ಬಂದರೂ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರೋರು. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗಮನಿಸೋರು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಭಕ್ತನ್ನು ಬೇರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕರೆದು, ನೋಡು, ನೀನು ಆಶ್ರಮದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಅಥವಾ ಪಿನ್ನನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೀಯೋ, ಆ ರೀತಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲು ನೀನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ
ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳೋರು. ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವನು ಸುರೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಪ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋನು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ಪ್ರಬುದ್ಧಾನಂದರ ಹೋಗೋನು. ಮೊದಲು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋನು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಬುದ್ಧಾನಂದ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡೋನು. ಯತೀಶ್ವರಾನಂದ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಒಂದು ದಿವಸ ಕರೆದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಲುಕ್, ಯು ಗಿವ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಪ್ರಬುದ್ಧಾನಂದ, ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಸುರೇಶಾನಂದ, ಬಟ್ ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಟು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಐಕ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಾಳಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಅವರ ಜೀವನದಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಅವರ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಓದಿದರೆ, ಇಡೀ ಪುಸ್ತಕವನ್ನೇ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಓದಿದರೂ ಬೇಜಾರಾಗೋಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಓದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವರು ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು. ಅವರೆಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದ ಲೇಖನಗಳನ್ನು, ಅವರಿವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದು ತಂದಿದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಒಂದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪುಸ್ತಕ. ನಿಮ್ಮ ವಚನವೇದದಷ್ಟೇ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ತಪ್ಪಾಗೋಲ್ಲ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಲಹೆಗಳೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಭಕ್ತರುಗಳಿಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ತುಡಿತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು. ಅವರಿರುವಾಗ ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಪದ್ಧತಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ತೀರಿ ಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದರೇ ನಡೆದ ಸತ್ಯ ಘಟನೆಗಳು. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಡಾಕ್ಟರ್, ಅವಳು ಯತೀಶ್ವರಾನಂದರಿಂದ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡದೆ, ಕೊನೆಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ನವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಏನು ಬದುಕಲ್ಲ ಅಂತ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಳು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ 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 ಅಂತ ಕೂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು. ಆಯಿತು. ಈ ಕಡೆ ಸ್ವಾಮಿ ಯತೀಶ್ವರಾನಂದಜಿಯವರು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ, ಸೋಮನಾಥ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳಿಸ್ತಾರಂತೆ, ಸೋಮನಾಥ್ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೂ ತಗೊಂಬ, ಟಾರ್ಚ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಅವನು ಹೋಗಿ ತೋಟದಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಹೂ ತಂದ. ಅದನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು ಗಂಧದ ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ದೀಪದ ಥರ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಸೋಮನಾಥ್ ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಏನನ್ನು, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಬ್ಬೆ ಮಾಡೋರು. ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯತೀಶ್ವರಾನಂದನ ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅರ್ಧರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಇಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲೋ ಪಾಪ ತುಂಬ ನರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ. ಮಿರಾಕ್ಯುಲಸ್ಲಿ ಆ ಹೆಂಗಸು ಬದುಕೊಂಡ್ಳು, ಸಾಯಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೂಡ ಬದುಕಿದ್ಲು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಭಕ್ತರುಗಳ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಪ್ರೀತಿ, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ನಂಬಿಕೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರಾಡಿ ಬಾಳಿ ಬದುಕಿದ್ದವರು ಸ್ವಾಮಿ ಯತೀಶ್ವರಾನಂದಜಿಯವರು. ಅವರ ಒಂದು ಉಪದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇವೆ. ಅದನ್ನು ಓದಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ವಚನ ಸುಧೆ
ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದರು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಉತ್ತರಗಳು. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರುವವರು ಸ್ವಾಮಿ ಯತೀಶ್ವರಾನಂದಜಿಯವರೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ವಚನ ಸುಧೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೈಪಿಡಿ. ಅದನ್ನು ಓದಿ, ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ. ಆದರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಲ್ಲದೆ ಜೀವನವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಲಿ. ಅವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಅವರ ಕೃಪೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಈ ನನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. Straight to the heart is the words I think of. Using examples from Swami Yatishranji, Swami Raghveshanji has given a direct message to all of us how we can use his life and what he taught us to mold our own lives. Thank you, Maharaj, for this. I now request Swami Veerashanji Maharaj to present him a memento on the occasion. Thank you. I now request the speakers for the next session, Swami Vedarthanandji Maharaj and Swami Sarvajayanandji Maharaj, to please come on to the stage. The topic for the second session is Vedantic meditation. The first speaker is Swami Vedarthanandji Maharaj, who is an Acharya at the Probationers Training Center at Belur Math. He is in the Department of Sanskrit and Philosophy at... He was, okay. And he is well recognized and well read in the tradition of Advaita Vedanta. On behalf of Ramakrishna Math and on behalf of all of you, I welcome him to this event. The next speaker will be Swami Sarvajayanji Maharaj. He is from our Ramakrishna Ashrama, Mysore. He is the head of the publications division here at Mysore. Inspired by the message of renunciation and service of Swami Vivekananda, he joined the order and is now rendering his services at Mysore. On behalf of Ramakrishna Math, Bengaluru,
And on behalf of all of you, I wish to accord him a hearty welcome and request Swami Veerashanji Maharaj to present him a bouquet. Now I request Swami Vedarthanji Maharaj to deliver his address. Om. I offer my pranams at the feet of Thakur Swamiji and revered my elders, revered Maharajas present here. Dear devotees of Guru Maharaj, participants of this program. Since in the forenoon session as well as Maharajas who spoke before me have dealt with many aspects of meditation in details. Especially most of the things I wanted to say were in some way came in between these discussions. I would confine myself to the theoretical part of Advaitic meditation, which I have come prepared with a paper, but I will not read that and put you to boredom. But I will just speak based on what I have prepared and came to speak about. I will confine myself to that the orthodox school of Advaita Vedanta, which most of you are in some way familiar with. Karnataka, especially the land of Vedanta. The Sringeri Sharada Pitha is here. There are Shankaracharyas here. So, whatever I am going to say will be from the Prasthanatraya as explained by Adi Shankara Bhagavatpada and his disciples in Sanskrit. So, the name of this program is Dhyana Ganga. Revered Atmapriyanji Maharaj said about this and mentioned the sacredness of Ganga. Ganga being a sacred river. So when we will immerse ourselves into this Dhyana Ganga, we will become purified. Actually, this Dhyana Ganga, this word is Rupaka Alankara in Sanskrit language. This may be in Kannada also, I assume. Rupaka Alankara it is. So we say Purusha Vyaghra or Mukha Pankajam, Karakamalam, Charanaravindam. Similarly, Chitta Nadi in yoga philosophy. Similarly, Dhyana Ganga is a Rupaka Alankara, a metaphor. So, Ganga, Maharaj said about the sacredness, Ganga is actually always a changing entity. It's not a constant thing. Though for an onlooker, Ganga doesn't change, it is a changeless, constant thing. It is actually changing. But the color of the water, its upsurge, its density, everything is so constant, it looks like. For a common person, he thinks even though the water is changing, the flow is changing at every given moment, it is one entity. Shankaracharya and other acharyas of Advaita have defined Dhyanam also in similar lines. So our chitta vrittis are continuously emerging and flowing. There is no moment when there is no chitta vritti, to an extent that Patanjala Yoga considers even deep sleep to be a chitta vritti, nidra. Advaita Vedanta would say otherwise, but it's something like opening a browser in the computer. So you have to have at least one tab. If you close that tab also, the browser itself is over. So it is opening browser means to have different tabs, at least one tab. Similarly, chitta should have at least one vritti to remain, however subtle it may be. So chitta vrittis will be there always, and it may be changing according to its intensity and vishaya, the content. But when will we call it a dhyanam? These chitta vrittis, when they have
same intensity, same content, when they linger for a considerable amount of time, that would be called, in general terms, dhyanam. But what differs, how one kind of dhyanam differs from the other, this is decided by the content of the chittavrittis. What chittavrittis concentrate upon. The vishaya of the chittavritti decides what kind of dhyanam we are performing. So, it is not the dirghakala sthayitvam or nairantaryam or satkara which is actually differentiating one dhyanam from the other, because these are the qualities. Revered Raghaveshanji Maharaj mentioned about this in the forenoon session. These are the common properties of all dhyanams, whether it is a devotional dhyanam or an Advaitic dhyanam or a Patanjala Yoga dhyanam. There is nairantaryam, it is uninterrupted, chittavrittis have to be uninterrupted for a long time. Satkara must be there, so we should hold on to these chittavrittis with some kind of veneration and eagerness and respect and tenderness. And this should continue for dirghakala. So dirghakala sthayitvam, satkara, nairantaryam, these being the common properties of the chittavrittis in any dhyanam. The vishaya of the chittavrittis will decide one dhyanam being different from the other. So what is the content of Advaita dhyanam which is going to make it different from other kinds of dhyanams? It is its vishaya, its content. The content of Advaita dhyanam is the true nature of our own self as revealed by the Vedanta Shastra. Advaita Shastrena aham yadrishaha iti bodhitaha sayeva vishayaha Advaita dhyanasya. So this is the general definition of Advaita Dhyana. The usual word used for Advaita Dhyanam in the Advaita Parampara is Nididhyasana. So, the content of the Nididhyasanam or Advaita Dhyanam is our own self as revealed by the Shastram, Advaita Shastram. That is why Nididhyasanam is performed after or along with Shravanam and Mananam. Because Shravanam and Mananam will tell me or convince me what Shastras are speaking about my true nature. I cannot know who am I from Pratyaksha or Anumana, etc. Agama is needed. Shastram is the pramanam to know what my true nature is. What is the true nature of this world? What is the true nature of God? What is the cause of bandha? What is the means of mukti? So the Chatvari Arya Satyas of Advaita Shastra are known from the Advaita Shastram itself, Aupanishadam Shastram. So Shravanam and Mananam are the means to convincingly know what the Shastram is revealing me to be. Having performed Shravanam and Mananam, or along with Shravanam and Mananam, as the interpretation varies, Nididhyasanam is to be performed. We must contemplate and meditate on this truth of our true nature which Shastram reveals. That is why one of the very authoritative teachers of Advaita Shastra after Shankaracharya, Sureshwaracharya, who is Shankaracharya's disciple, one of the disciples, and who is famously thought about as the first Jagat Guru of Sringeri Sharada Pitham. Sureshwaracharya says in Brihadaranyaka Vartikam, one of his very famous works, he says, Shastracharyanu bhavanaihi hetubhischa vinishchitaha idrgaikatmya sambodho nididhyasanam uchyate. So he is defining what is nididhyasanam under the statement Shrotavyo Mantavyo Nididhyasitavyaha in Brihadaranyaka Upanishad. He is saying Nididhyasanam is meditation, nirantara dhyanam on what our true nature is, the true nature of the self, Atma Swarupa Dhyanam Tat. After what? How will I know Atma Swarupam? So that I can meditate on this true Swarupam. This true nature of Atman will be revealed to me by Shastram and Acharya. So Shastracharya Parampara, the instruction that I receive reverentially from the scripture and the teachers of the scriptures, Advaita Parampara, that will reveal this true nature. And even Anubhavanam. Anubhavanam is minor spiritual awakenings. Because any adhikari of Vedanta
Adhikari Bheda is accepted. But we are not listening to Advaita Shastram as animals listen to some sound. We are intelligent people. It is a human language through which we are receiving this instruction. Therefore, and we are also performing sadhanas according to our eligibility. Therefore, as we continue to listen to Vedanta Shastra from teachers and the scriptures, minor spiritual awakenings happen. These anubhavas also, though it is not the ultimate Advaita realization, these also are going to reveal, might give an inkling regarding what my true nature is. And yukti is manana, yukti chinta. So, shravana, manana and anubhavana. These pramanas will reveal what my true nature is, give me conviction regarding that, and having attained to a considerable amount of conviction, we can proceed to nididhyasana. This is the opinion of Sureshwara Bhagavatpada. Now, from this we have understood that Advaitic meditation is, or Brahma Dhyanam, Atma Brahma iti Dhyanam is famously known as nididhyasana, which is part of a threefold essential Advaitic sadhana called Shravana Manana Nididhyasanas. We need a vidhi for anything to be performed in Advaita Parampara, because Advaitic sadhanas proceed based on what Shastram tells me. Shastracharya Parampara is the pramana. So if I have to engage in anything in the Advaita Marga, Shastra should decree that. Shastra should order me. Shastra Acharya Parampara has to order me. So what is the vidhi or injunction for Shravana Manana Nididhyasanas to be performed? So this we get from the Brihadaranyaka Upanishad. Brihadaranyaka Upanishad has at two different places this statement. Atmavare drashtavyaha shrotavyo mantavyo nididhyasitavyaha. Again, at a different place, the same Upanishad says by employing a different set of terms. Balyancha pandityancha nirvidya atha munihi. Here maunam stands for nididhyasana. Balyancha pandityancha nirvidya atha munihi. Amaunancha maunancha nirvidya atha brahmanaha. So these two different statements are taken to be the vidhi in the Shankara Parampara, Advaita Parampara, for Shravana Manana Nididhyasanas. So, Atmavare Drashtavya Shrotavyo Mantavyo Nididhyasitavyaha is the most famous statement out of these two, which is repeated twice, and which is also taken to be the Vakyam, Upanishad Vakyam, based on which Vyasacharya has constructed the first sutram of Brahma Sutra. Athato Brahma Jijnasa. So this statement has so much of importance in the Shankara Parampara. So this is an instruction given by Bhagavan Yajnavalkya to his wife Maitreyi when he was about to undertake Vidvat Sannyasa. The story is very famous. You might have heard about it. Now these terms, Atma Darshanam is Prajnanam, Brahma Vidya, the realization of Brahman. Anubhavatmaka jnanam, experiential knowledge, which will definitely remove samsara, which the self is apparently now experiencing. So we all experience samsara, limitation, we are confined to body, there is a big world for us which is beyond our control. We are born against our will, we will die also. So this samsara chakra that the Atman is experiencing, every Jivatma is experiencing, is to be put to a stop. This samsara mukti should come only when Atman realizes its true nature as revealed by the scripture. So knowledge has to come up. Since ignorance is an experience in the mind, if there is darkness in this room, it will be destroyed only when light comes to this room, not anywhere else. Similarly, since mind is experiencing ignorance regarding Atman's true nature, knowledge has to arise in the mind. So Shravanam, Mananam and Nididhyasanam are the three means for Atma Darshanam, or the realization of the Brahman. So the explanation given to these terms in the Shankara Parampara, the gist is this.
Even while we perform, the Vedantins perform different sadhanas according to their eligibility and capacity, because Adhikari Bheda is accepted in Vedantic scriptures, unlike some certain other schools of philosophy or religion. So here, based on the Adhikari Bheda, sadhanas are vihita, we perform them. Even while we perform these sadhanas, we need to perform some amount of Shravanam, Mananam and Nididhyasanam also. Why? Otherwise, these sadhanas will not be valid and properly oriented towards Advaita. So, Shravana, Manana, Nididhyasanas are needed so that all our other spiritual practices also will become meaningful. For example, in Kathopanishad, Yama, Vaivasvata tells Nachiketa, when he begins Vedanta, when he begins to teach him what Atman is, Atmaswarupam is, as part of the third Vara, Yama says, Sarve Veda Yatpadam Amananti, Tapangsi Sarvanicha Yadvadanti, Yadichanto Brahmacharyam Charanti, Tatte Padam Sangrahena Bravimi. That's what Yama says. So there is something which is going to make all the spiritual practices meaningful. There is something in the absence of which, had it not been there, all these spiritual practices are meaningless and invalid. So there is something which renders all spiritual practices meaningful and purposeful, sarthakam. And what is that? That is Onkara Shabdavachyam Brahma Advaitam Tattvam Sarvatma Bhutam. So understanding and constantly remembering that there is this Advaita Tattvam which I have to reach and experience. This is going to make our spiritual journey, our spiritual practices properly oriented and valid and purposeful. So Shravanam means Shastradhyanam, Mananam means Shastrarthasya Dradhikaranam by Yukti Chintanam, and Nididhyasanam means Dhyanam, Atma Brahma iti Dhyanam. So these are going to make our Adhyatma sadhanas capable of purifying our mind, and in this purified mind, Shravana, Manana, Nididhyasanas will also kindle knowledge. Maharaj mentioned about Buddhi Yoga, which is in Advaita Shastra, the realization of Brahman. By this way alone, we will be relieved from the ignorance which is binding us. The ignorance-induced bondages will disappear for the self. In brief, I will discuss what Sadananda Yogindra, because the book is so popular in the Advaita Parampara among the students of Advaita. So I will just in brief discuss what he said in Vedanta Sara about these three practices. This is from Vedanta Sara of Sadananda Yogindra. So he says, Shravanam Nama Shadvidha Lingaihi Ashesha Vedantanam Advitiye Brahmani Tatparya Avadharanam. So Shravanam literally means listening. Listening. Shru Dhatu in Sanskrit, interestingly, also means to get educated. Bahushrutaha in Sanskrit always meant a well-educated person. So Shrinoti means listens to is the usual meaning in common parlance. In special occasions, it can also means he studies and gets education. So Shravanam in Vedanta also means to be educated on Vedanta. So to receive formal education from a guru in a ceremonial way, what Shastras want to convey. Shastras are conveying to us regarding our true nature. So listening to the Vedanta Acharyas, studying Vedantic scriptures, trying to even memorize Vedantic statements, Upanishads, Bhagavad Gita, the statements of Bhashyam, even Kathamrita, discussing, raising questions, seeking answers, even taking notes, everything is actually part of Shravanam. This is why in Vedanta Sampradaya, Shravanam is popularly known as Vedanta Vichara. So Vedanta Vichara, when we speak about Shravanam, that is trying to understand what Vedantic scriptures want to teach us, Vedanta Acharyas want to convey, that is Shravanam. Manana means, Sadananda says, Mananam tu Shrutasya Advitiya Vastunaha
tad anuguna yuktibhihi anavaratam anuchintanam. Mananam simply means in Sanskrit thinking, thoughts. So here specially it means reasoning, yukti chintanam. So yuktibhihi anuchintanam. So this is directly complementary to Shravanam. So when we take up Vedanta Vichara, when we try to study Vedantic scriptures through a Vedantic teacher, Mananam plays a very important role in enhancing Shravanam, in giving Shravana's result in a conclusive way. So when we understand through Shravanam what Vedanta what Vedanta's position is regarding God and world and Bandha and Mukti and Atman and its Swarupam, Mananam also is needed. In Vedanta Sampradaya, a very, very, very good example of Mananam is Purvapaksha Khandanam. Purvapaksha Khandanam is performed, of course, for a different purpose also historically. For a sincere practitioner of Vedanta, Purvapaksha Khandanam is needed because these are the questions that our mind project. A Sankhya-like doubt, a Yoga-like doubt, a Dvaidik doubt, and a Buddhist doubt. So our doubts against Vedanta or regarding Vedanta Siddhanta, they will somewhere fall into any of these categories. So Mananam is Purvapaksha Khandanam also. That is Yuktibhihi Anavaratam Anuchintanam. When we come to Nididhyasanam, this Acharya defines Nididhyasanam this way. Vijatiya Dehadi Pratyaya Rahita Advitiya Vastu Sajatiya Pratyaya Pravaho Nididhyasanam. This is also from Vedanta Sara. So Nididhyasanam means Dhyanam. Dhyai is the dhatu in Nididhyasanam. Dhyanam also. Dhyai means to meditate upon. So etymologically it means Nirantara Dhyanam, an intense meditation, an engaged contemplation. Punaha Dhyanam, Atishayena Dhyanam, Punapuna Smaranam. All this it can mean. So Nididhyasanam is the Nirantara Dhyanam on the true nature of our Atman, as we have learned from the Advaita Shastra, not from anywhere else. Aupanishadam Atma Tattvam, Tadupari Dhyanam. That is why Nididhyasanam is Yat Shrutam, that is whatever we have understood through Shravanam. Yat Matam, it means whatever we have become convinced about by Yukti Chintanam, Vedanta Anurupa Yukti Chintanam, Tadeva Nididhyasitam. So, Shravanasya yaha vishayaha, Shravanad yat praptam, Mananasya yad vishayaha, Mananad yat praptam, Tadeva Nididhyasyate, or Tadeva Nididhyasitam bhavati. I will mention just one, though it is too academical, a difference between, in the post-Shankara philosophy, between Bhamati school and Vivarana school regarding what this Nididhyasanam is. We'll not go into details, just what the difference is, just passingly I will mention. This Shravana Manana Nididhyasanas, as already we have seen, are going to give proper orientation for all our other spiritual practices towards Advaita. This orientation is given by Shravana Manana Nididhyasanam, and they will be directly responsible for giving us the Anubhavatmaka Jnana. That is why, and this is to be repeated over and over again till we realize Brahman. That is why Brahma Sutram says, Avrittihi Asagrad Upadesha. Very famous sutram it is, in the 4th chapter of Brahma Sutram. This is to be repeated. Shravanam is to be repeatedly done. A yajna in the Purva Mimamsa, once if we perform, you will get Swarga. You need to repeat yajna, unless there is a vidhi for that. There is no such vidhi also. Jyotishtoma, perform once, ritually perfect it should be, and that one performance is going to assure Swarga hereafter. But in Vedanta, just one performance of Shravanam, Mananam and Nididhyasanam is not going to ensure, or is not a guarantee that we are going to get Prajnanam or Anubhavatmaka Brahmajnanam. That is to be repeated. Phala darshana paryantam kartavyam, Shankaracharya says there. So this is to be repeated till its result, desired result is achieved, which is Anubhava. Appaya Dikshita, the very famous teacher of Advaita in the post-Shankara period in the 15th, 16th centuries, he says, he actually quotes an earlier shloka, but we get this shloka from his work. He says,
Asupter amriteh kalam nayet Vedanta chintaya. Vedanta chinta, Vedanta vichara is to be repeated and kept up till we go to sleep. That means throughout the day and till we die. Amriteh kalam. So this is to be repeatedly performed. According to some Advaitins, I especially mean the teachers of the Bhamati school, there are two main schools of Shankara Vedanta in Sanskrit. Means Shankaracharya was interpreted in two different ways. Most of the issues that Shankaracharya dealt with. The one school is Bhamati school, which is not well known, but in academics it is studied. But most famous school is Vivarana school. Vidyaranya Swami and others belong to this school. So Bhamati school says that Nididhyasanam is most important. So first we have to do Shravanam and then Mananam, and first get convinced about what Advaita Siddhanta is. Now stop it and proceed to Nididhyasanam and now be with Nididhyasanam. This Nididhyasanam is directly responsible for giving us Anubhavatmaka Brahmajnanam. So Nididhyasanam is to be repeated. The other things can come to an end, because their work will be over once we get a clear understanding or clarity regarding what Advaita Siddhanta is. So Nididhyasanam is important for Bhamati school. When we come to the Vivarana school, in which Panchadashi, Panchapadika Vivaranam, the most of the works that we may know about Vedanta, Advaita Vedanta belong to. Vivarana school gives more importance to Shravana. Vivarana school says, we can never give up the study of Vedanta. We can never give up Guru of Vedanta. Because if I have to study Vedantic scriptures, I need Guru. Study of Vedanta is through the Guru. So sannyasa is very important here. Being under the guidance of a Guru is very important. Surrendering ourselves to Guru is very important. Listening to him, thinking about what he wants to convey is very important. Vakyam is important. Vedanta Vakyam is important. So Shravanam is very important, and this Vedanta Vakyam, because Vivarana school accepts Shabda Aparokshavada, Vedanta Vakyam that we live with, that we listen and remember and understand, that is going to give Brahma Vidya in our mind. Then what is the use of Mananam and Nididhyasanam? That is also needed, but to support Shravanam. So supported by Mananam and Nididhyasanam, Shravana will give rise to, that is study of Vedanta is going to give me Anubhavatmaka Jnanam in the Vivarana school. Whereas in the Bhamati school, that is going to be done, Anubhavatmaka Vidya, Brahma Vidya is to be to come up in my mind through Nididhyasanam, that is Brahma Dhyana. But either way, in both the cases, Nididhyasanam is important. In Bhamati, Nididhyasanam is the most important thing. But even in Vivarana, Nididhyasanam is important and needed, so that Shravanam is going to give me, so that Shravanam will be able to give me the Anubhavatmaka Jnana. So in one Bhamati school, it's a chain of causes. Shravanam, it's over, or Shravanam and Mananam together, that's over, and now Nididhyasanam begins till the end of our life. Whereas so it's a sequence of sadhanas. Whereas in the Vivarana school, Shravanam is the principal cause. Shravanam cannot be given up. Other two are needed to induce Shravanam to give me the realization. This difference exists in the Shankara Vedanta, in the post-Shankara Advaita Vedanta. I will just mention one more thing and stop. Now, so this is to make clear what Nididhyasanam is meant for. Nididhyasanam, already we have seen that Nididhyasanam is dhyanam, meditation or contemplation, continuous and engaged contemplation on what Shastram has revealed my true nature to be. This is Nididhyasanam. So, Nididhyasanam on what Shastras revealed my nature to be is similar to, in many respects, meditation on God through a temple deity. So I will explain what it means. In the Shri Vaishnava Sampradaya of Bhagavan Ramanuja,
there is the concept of Archavatara. So the temple deity, the Vigraha of God that we worship, for example, Thakur's Vigraha in the Vigraha or Pata, Chitrapata in the temple, the representation of God that we worship in temple, or Tirupati Balaji. These are Archavataras of God. So God, Vishnu has incarnated in different forms as Rama and Krishna, Narasimha. He has incarnated as Vigraha in the temple also. It is an avatara. It's not that his true avatara is only in the form of human beings. The murti kept in the temple, established and consecrated in the temple, is not his avatara. No, they are on equal, they have equal importance. So, as Manushya Sharirena Vishnu, Mandire Vigraha Rupena Vishnu. So, the Archavatara of Vishnu is an avatara or an embodiment of God himself, for us to meditate and serve and surrender and realize and reach him. The same importance, almost the same importance, no less than this importance is attached to Vedanta Vakyam, Upanishad Vakyam by Advaita Vedantins. Why? For them, Advaita Vakya also is an avatara of Advaita Tattva. Asya Mahato Bhutasya Nishvasitam Ededa Drigvedaha. Shankaracharya quotes in the Brahma Sutra. Shastra Yonitwadhikaranam it is. So, as Advaita Tattvam has become this world, Advaita Tattvam also has become the word without L. So, Advaita Tattvam is actually has revealed its true nature through sentences, Upanishads. So, the Vakyam which is revealing the Advaita Tattvam, which is our true nature, it is not something else, it is about me. This Vakyam is an incarnation of God. God has incarnated in the form of sentence. Arthasya Vangmayi Murtihi Shastramityabhidhiyate, it is said. As there is Mrinmayi Murti of God, Advaita Tattvam's Vangmayi Murti, linguistic representation, incarnation, is the Upanishad Vakyam. Therefore, so that we will, as a bhakta serves the Archavatara and reaches God, meditates on Archavatara and realizes Vishnu. Similarly, realization of the temple deity is realization of the deity itself. Similarly, realization of the meaning of Vakyam is realization of the true nature of ourselves that the Vakyam is revealing. So, with which I would conclude. My respectful pranams to revered Maharaj is present here. If you have questions, we can put afterwards. Thank you, Maharaj. That was a scholarly exposition of Advaita Vedanta and its relation to Advaitic meditation. On behalf of all of you and on behalf of Ramakrishna Math, I request Swami Vireshanji to present a memento on the occasion. The next speaker is Swami Sarvajayanji Maharaj. He is from Mysore and heads the publications division. He will speak on Kannada on Ekagrate and Dhyana. आकारशून्यं त्रिगुणैर्विहीनम् ओङ्कारवेद्यं परमं पवित्रं प्रपञ्चकारं परिपूर्णरूपं श्रीरामकृष्णं शरणं प्रपद्ये श्रीरामकृष्णं शरणं प्रपद्ये ದಿವ್ಯತ್ರಿಯರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಆತ್ಮವೇದಾಂಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ, ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಿತ್ಯಸ್ಥಾಂಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ, ಪರಮಪೂಜ್ಯ ರಾಘವೇಶಾಂಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ, ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಆತ್ಮಪ್ರಿಯಾಂಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಸಾಧುಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಆತ್ಮೀಯ ಭಕ್ತರೇ,
ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು, ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಿರಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕೊನೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸ ಇದು. ಒಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಮಿ ಶಿವಾನಂದರು, ಮಹಾಪುರುಷ ಮಹಾರಾಜರೆಂದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾದಂಥ ಸ್ವಾಮಿ ಶಿವಾನಂದರ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾನಂತೆ. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಲಿದ್ದ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೊಂದಂತೆ ಇದ್ದಂತೆ, ತಲೆ ಕೂದಲು ಕೆದರಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯ ಸ್ವಾಮಿ ಶಿವಾನಂದರು ಆಗಷ್ಟೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಮುಗಿಸಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ರಂತೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದು, ನಾನು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು. ಯಾರೋ ಅವರನ್ನು ಮಹಾಪುರುಷ ಮಹಾರಾಜ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಃಖಗಳು ಏಕಿದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ? ಬಹುಶಃ ಹಲವಾರು ದುಃಖ ಸಂಕಟದಿಂದ ಆತನೊಂದು ಬೆಂದಿದ್ದ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆಗ ಮಹಾಪುರುಷ ಮಹಾರಾಜಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸ್ತಾರಂತೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಃಖ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗುವಂಥ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಾನು ಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಾಂತನಾಗ್ಬಿಟ್ನಂತೆ. ಅವನಿಗೊಂದು ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂಗಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳ ಆಚೆ ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದಿದೆ, ನಾವು ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಕಿರುನೋಟ ಆತನಿಗೆ ಸಿಕ್ತು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಹಾತೊರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಚಡಪಡಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಮಿತಿಯಿಂದ ನಾವು ಪಾರಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾವು ಬಯಸ್ತೇವೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸುಖಭೋಗಗಳಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲವುದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಸಾಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಅನುಭವಿಸೂ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಡಪಡಿಕೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನು, ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕು, ಮುಕ್ತನಾಗಬೇಕು, ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಮಾಂಡುಕ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಗಮ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 16ನೇ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಋಷಿಗಳು. ಅನಾದಿ ಮಾಯಾ ಸುಪ್ತೋ ಯಥಾ ದೇವ ಪ್ರಬುದ್ಯತೆ ಅಜಂ ಅನಿದ್ರಂ ಅಸ್ವಪ್ನಂ ಅದ್ವೈತಂ ಬುದ್ಧ್ಯತೆ ತದಾ. ಅನಾದಿ ಮಾಯಾ ಸುಪ್ತೋ, ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ, ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಜೀವ ಅಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನಂತೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಯ ಬರುತ್ತೆ, ಗುರು ಬರ್ತಾನೆ, ತತ್ವಮಸಿ ಅಂಥೇಳಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆ ಜೀವ ಎಚ್ಚೆಳ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವನ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಯ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅವರು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಆತ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಆಗ ಜೀವಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತತ್ತೆ, ಓ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಯಾವುದು, ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀರಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟು ನೀರು, ಸಾಗರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಏನೇನಾದರೂ ಸಾಗರದಷ್ಟಿದೆ ನೀರು. ಕುಶಾಗ್ರ, ಹುಲ್ಲು ಗೊತ್ತಲ್ವ ನಿಮಗೆ? ಹುಲ್ಲಿನ ತುದಿ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಹುಲ್ಲಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನು ಹೀಗೆ ತೆಗೆದು ಹೀಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸೋದು, ಹೀಗೆ ತೆಗೆದು ಹೀಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸೋದು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಸಮುದ್ರ ನೀರೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು? ಅಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕಂತೆ. ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಅಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೆರಡು ದಿವಸದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಸಿದ್ಧಿಸತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವಾಗ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ಭರ್ತೃಹರಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಶತಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖವುಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಭರ್ತೃಹರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾವತ್ ಸ್ವಸ್ಥಮಿದಂ ಶರೀರ ಮರುಜಂ, ಯಾವತ್ ಸ್ವಸ್ಥಮಿದಂ ಶರೀರ ಮರುಜಂ ಯಾವತ್ ಜರಾ ದೂರತಃ. ನೋಡಿ, ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಗಟ್ಟುಮುಟ್ಟಾಗಿರ್ತೀವೋ, ಯಾವತ್ತು ಶರೀರ ಮರುಜಂ ರೋಗಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೋ, ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಇಲ್ಲ, ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೋ, ಯಾವತ್ ಜರಾ ದೂರತಃ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಇನ್ನೂ ದೂರ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ, ಯಾವತ್ ಚ ಇಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿರ ಅಪ್ರಹಿತಹತಾ. ನೋಡಿ, ಯಾವತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಕುಂದದೇ ಇರುತ್ತೋ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೋ, ಆವತ್ತು ಯಾವತ್ ಕ್ಷಯೋ ನಾಯುಷಃ, ಇನ್ನೂ ಆಯುಷ್ಯಿದೆ ಅಂತ ನಮಗನಿಸ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಕೊನೆ ಅಯ್ಯೋ ಯಾವಾಗ ಸಾವು ಬರುತ್ತೋ ಅನಿಸುವಾಗ ಸಾಧನೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ,
ಆದರೆ ಆವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಯಾವತ್ ಕ್ಷಯೋ ನಾಯುಷ್ಯ, ಆಯುಷ್ಯ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿದೆಯೋ, ಇನ್ನೂ ಆಯುಷ್ಯ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆಯೋ, ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತೆ, ಆತ್ಮಶ್ರೇಯಸಿ ತಾವದೇವ ವಿದುಷ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನೋ ಮಹಾನ್. ಆಗ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಹಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉದ್ಯುಕ್ತನಾಗಬೇಕಂತೆ. ಆಗಲೇ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಹತೀ ವಿನಷ್ಟಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ. ಏನು ಅಪಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಾಂದೀಪ್ತೆ ಭವನೇತು ಕೂಪಖನನಂ ಪ್ರತ್ಯುದ್ಯಮ ಕೀದೃಶಃ. ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಏನು, ಬಾವಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ, ಅಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಬಾವಿ ತೋಡಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾವು ಪಾರಾಗಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ. ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಗೀತಗಾರ ಸಂಗೀತ ಹಾಡ್ತಾ 2-3 ಗಂಟೆ ಕಳೆಯಬಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಚಿತ್ರಕಾರ, ಕಲಾವಿದ ಆ ಕಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮುಳುಗಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಳೆಯಬಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಕೃಷಿಕ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಅರ್ಧ ದಿನ ಇಡೀ ದಿನ ಅದರಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಸಮಯ ಕಳೀತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿ ಅವರವರ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಮಯವನ್ನು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಕಳೀತಾರೆ. ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಸಾಧನೆಯೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಮೊದಲು ನಾವೇನಾಗಿರ್ತೀವೋ ಆಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಈ ಧ್ಯಾನ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಏಕಾಗ್ರತೆ. ಈ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬದಲಾಗತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಂತರ್ಮುಖಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಏಕಶ್ಲೋಕಿ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಥವನ್ನಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಸೂರ್ಯನಿಂದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಗೋದ್ರಿಂದ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಜಗತ್ತು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬೆಳಕು, ಇದೆರಡು ಬೆಳಕನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದರ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲಕ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ತೆರೆದಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಹೀಗೆ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ತಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಟೋಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗೀತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎದ್ದು ಹೊರಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳು ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಿಜವಾದ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಿಜವಾದ ಧ್ಯಾನ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಏಕಾಗ್ರಗೊಳಿಸಿ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಾಹ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಂತೆ. ನ್ಯೂಟನ್ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೇಬಣ್ಣು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ 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 ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲದ ಸಂಶೋಧನೆ ಆಗತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮ ಸಂಶೋಧಕರು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದು ಆತ್ಮನನ್ನು, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಏಕಾಗ್ರಗೊಳಿಸಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆಯೇ ಬಿಡಬೇಕಂತೆ. ಆಗ ಅದು ಮನಸ್ಸಿನ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದೆರಡನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಮಾನವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಅಂತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಧರ್ಮದ ಗ್ರಂಥ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಮರಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. ಮಾನವನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ನೋಡಿ ಆತನೇ ತಲೆಬಾಗ್ತಾನಂತೆ ಮಾನವನಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಾನವ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸೃಷ್ಟಿ ಭಗವಂತನಿಂದ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂತರ್ಮುಖ ಮಾಡಬೇಕು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ತೊಂದರೆ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ತೊಡಕು ಕಠೋಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಭಗವಂತ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗೋ ಥರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತೆ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋ ಥರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಪರಾಂಚಿಕಾನಿ ವಿತೃಣ ಸ್ವಯಂಭೂ ಪರಾಂಗ್ ಪಶ್ಯತಿನ ಅಂತರಾತ್ಮನ್ ಕಶ್ಚಿತ್ ಧೀರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆತ್ಮಾನಮೈಕ್ಷತ್ ಆವೃತ್ತ ಚಕ್ಷುರಮೃತತ್ವಮಿಚ್ಛನ್. ನೋಡಿ, ಪರಾಂಚಿಕಾನಿ ವಿತೃಣ ಸ್ವಯಂಭೂ, ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಿ, ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಿ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಬಣ್ಣಗಳಿದೆ, ಎಷ್ಟು
ಪರಮಾದ್ಭುತವಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಗಡೆನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬ ಧೀರ ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ, ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಅಂತರ್ಮುಖಗೊಳಿಸ್ತಾನಂತೆ. ಅಂತರ್ಮುಖಗೊಳಿಸಿ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಹೊರಗೆಡತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ನೀವೆಲ್ಲ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದಿರ್ತೀರಿ, ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಗುರುಗಳು ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂಥೇಳಿ. ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಆ ಉಪಾಸನೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಒಂದು ಹೋರಾಟ. ಅದು ನಿಜವಾದ ಧ್ಯಾನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಾವು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ಜಾಗೃತವಾಗಬೇಕು. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿದೆ ಗೊತ್ತು, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು 6ನೆಯ ಇಂದ್ರಿಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು, ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೃದಾಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ. ಒಂದು ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯಸ್ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವವಿದ್ಯೈಸ್ಯೇಷ ಮಹಿಮಾ ಭುವಿ ದಿವ್ಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಪುರೇ ಹ್ಯೇಷ ವ್ಯೋಮ್ನ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ದೇಹವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತು ಕರೆದಿದೆ. ಯಾಕೆ? ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಇಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಪುರ. ಈ ದಿವ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಪುರದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನಂತೆ, ಜೀವಿಯ ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಆತ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ದೇಹವೇ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ. ಅವನು ಬುದ್ಧಿಯ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ವಿಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ. ಯಾರು ಜಾಗೃತರೋ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತೆ, ದಹ್ರಂ ವಿಪಾಪಂ ಪರಮೇಶ್ವಭೂತಂ ಯತ್ಪುಂಡರೀಕಂ ಪುರಮಧ್ಯ ಸಗ್ಗಸ್ಥಂ ತತ್ರಾಪಿ ದಹ್ನಂ ಗಹನಂ ವಿಶೋಕಸ್ತಸ್ಮಿನ್ ಯದಂತಸ್ತದುಪಾಸಿತವ್ಯಂ. ಎಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು? ಹೃದಯದ ದೇಹದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಮಲದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಒಂದು ಪೀಠ ಇದೆಯಂತೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಶೋಕರಹಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಕಾಶ ಇದೆಯಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತು ಕೂಡ ಈ ಹೃದಯಾಕಾಶದ ಕುರಿತು ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು? ಯದಿದಂ ಅಸ್ಮಿನ್ ಬ್ರಹ್ಮಪುರೇ ದಹರಂ ಪುಂಡರೀಕಂ ವೇಶ್ಮ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಲದ ಪೀಠ ಇದೆ. ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಮನೆ ಇದೆಯಂತೆ. ಆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಆಕಾಶ ಇದೆಯಂತೆ. ಆ ಆಕಾಶದ ಒಳಗಡೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಆತನನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕಬೇಕು. ಇದು ನಿಜವಾದ ಧ್ಯಾನದ ಒಂದು ಗುರಿ. ಆತನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಕೂತಾಗ ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಚೈತನ್ಯನ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. ನೋಡಿ, ನಮಗೆಲ್ಲೋ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಚುಚ್ಚಿದ್ರೂ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬೆರಳಿನ ತುದಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಜಿಯಿಂದ ಚುಚ್ಚಿದ್ರೂ ಕೂಡ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಚೈತನ್ಯ ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ, ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೈತನ್ಯ ಇದೆಯಂತೆ, ಚೈತನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಆದರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂಥೇಳಿ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಈ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಧಾರಣ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ನನಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಹೋರಾಟ. ಅದು ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುವ ಮೊದಲು ಧಾರಣ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೇವೆ. ಧಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆಯ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೀಪವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರವ್ರದ್ದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಆ ಹೃದಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಯಾವಾಗ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಆ ಗುರಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಧ್ಯೇಯ ವಸ್ತು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಕೂಡ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ಹೇಳ್ಬೋದು ಧಾರಣ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಅದು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟತ್ತಂತೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾವ ವಸ್ತು ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತಂತೆ. ನಾವು ದಿನ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತಿಸಿದರೆ ಆತನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೇ ನಮಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಶ್ರೀಮಾತೆಯನ್ನು ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಶ್ರೀಮಾತೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣನ ಚಿಂತಿಸಿದರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ದಿವ್ಯ ಗುಣಗಳು, ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಪತ್ತೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅವರು ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ಆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ವಾರಸುದಾರರಾಗೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಅವರ ಆ ದಿವ್ಯ ಗುಣಗಳು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸ್ತೇವೋ ಆ ಧ್ಯಾನ ವಸ್ತುವಿನ ಗುಣ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಂತೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿವೇಕವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತ, ಯಾವುದು ಕ್ಷಣಿಕ, ಯಾವುದು ಸದಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ 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 ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೇವರ ಪಾದ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತೆ. ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ 2 ವಿಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜ್ಞಾನಿಯ ಧ್ಯಾನ ಒಂದು ರೀತಿ, ಭಕ್ತರ ಧ್ಯಾನ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜ್ಞಾನಿ ಹೇಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿರಾಕಾರ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ನಿರಾಕಾರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಆದರೆ ಭಕ್ತರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಎದುರುಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟದೇವರನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿತೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಶಾರದಾನಂದಜಿಯವರು ಲೀಲಾ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಯ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಆ ಸಾಧನೆಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿವರಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಶಾರದಾನಂದಜಿಯವರು ಸಮಾಧಿಯ ಕುರಿತಾದಂಥ ವಿವರಣೆ ಬರುತ್ತೆ ಭಾಗ 2ರಲ್ಲಿ, 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅವತಾರ ಪುರುಷ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅಥವಾ ಒಂದು ರೂಪದ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಭಕ್ತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಈಶ್ವರನ ರೂಪವನ್ನು ಪ್ರೇಮಿಸ್ತಾನೆ, ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಅದರಲ್ಲೇ ತಲ್ಲೀನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ. ಮೊದಲು ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟದೇವರ ಮುಖ ಬರುತ್ತೆ, ಕೈ ಬರುತ್ತೆ, ಪಾದಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಆ ರೀತಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ. ಆದರೆ ಒನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪೂರ್ತಿ ಇಷ್ಟದೇವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ 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 ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಶಾರದಾನಂದಜಿಯವರು ಬರೀತಾರೆ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಭ್ಯಾಸದ ಫಲವಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗಂಭೀರವಾಗತ್ತಂತೆ, ಆಳವಾಗತ್ತಂತೆ. ಆಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಷ್ಟದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ಆಳವಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಷ್ಟದೇವತೆ ಜೀವಂತವಾಗತ್ತಂತೆ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾವು ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಏನು ಭಾವಿಸ್ತೇವೋ ಅದು ಜೀವಂತವಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ತಲುಪಿದಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಡನೆ ಬೇರೆ ಹೊರಗಡೆ ಏನೇನು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟದೇವತೆಯೊಡನೆ ವ್ಯವಹರಿಸ್ತೇವಂತೆ. ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇಷ್ಟದೇವತೆಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಬಹುದಂತೆ, ಮಾತನಾಡಬಹುದಂತೆ, ಇಷ್ಟದೇವತೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದಂತೆ. ಹೀಗೆ ಇಷ್ಟದೇವತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಸವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಶಾರದಾನಂದಜಿ ಬರೀತಾರೆ, ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಅದ್ವೈತ ಸ್ಥಿತಿ ಅದು. ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೋ ಮುಂದೆ ಆ ಅದ್ವೈತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚೇನು ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ನೋಡಿ ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಚೈತನ್ಯಮಯಿ ರೂಪ, ಆ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ತೇಜಃಪುಂಜವಾದಂಥ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ರೂಪ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ತೋತಾಪುರಿಯವರಿಗೆ ಅದ್ವೈತ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕೂತಾಗೆಲ್ಲ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಕಾಳಿಯ ರೂಪವೇ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು, ಜ್ಞಾನ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದರು. ಅಂದರೆ ಈ ನಾಮರೂಪಗಳು ಅನಿತ್ಯ, ಇದನ್ನು ಮೀರಿದಂಥ ಶಾಶ್ವತ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಾಕುಲತೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಇನ್ನೂ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ, ಅತ್ಯುನ್ನತ ಅದ್ವೈತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಶಾರದಾನಂದಜಿಯವರು ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಅದ್ವೈತ ಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಅದು ಇಷ್ಟದೇವತೆಯ ನಿರಾಕರಣೆಯಿಂದಲ್ಲ, ಇಷ್ಟದೇವತೆಯ ಪ್ರೇಮದಿಂದಲೇ ದೊರಕುವಂಥದ್ದಂತೆ. ಇಷ್ಟದೇವತೆ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೇಮ ಆ ಸಾಧಕ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಾಗ, ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ಇದನ್ನು ಮೀರಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೋದು ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆಯೇ ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗೋ ಥರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಸತ್ಸಂಗ ಅವಶ್ಯಕ. ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಆ ಎಲ್ಲ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರ್ತು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಂದು ಶಿವಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ, ತಮಃ ಹರಮೀಡೆ ಚಿತ್ತವೃತ್ತೇರ್ ನಿರೋಧಂ ಅಂತೇಳಿ. ಚಿತ್ತವೃತ್ತೇರ್ ನಿರೋಧಂ
ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಿರೋಧಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತಾಗ ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೊರಟೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟೇ ಮಾಡೋದು. ಆದರೆ ಗುರುವಿನಿಂದ ಬಂದಂಥ ಮಂತ್ರ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು, ಇಷ್ಟದೇವತೆಯ ರೂಪವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಿರೋಧಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಗುಣ ಮಂತ್ರಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಮಂತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು, ಆ ಮಂತ್ರದ ಕಂಪನ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಹ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಕಂಪನವನ್ನು ಬೇರೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪವಿತ್ರೀಕರಣಗೊಳಿಸುತ್ತೆ, ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸರಳವಾದ ಉಪಾಯ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಅಥವಾ ರೂಪಚಿಂತನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಚಿಕಾಗೋ ಭಾಷಣ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದರು. ಆಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮಾರನೇ ವರ್ಷ 1893, ಅದಾದಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 1894, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತಂತೆ ಸಾಕು ಇದೆಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಸಹಜವಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮನಸ್ಸು. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಮಿತ್ರರಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅವ್ರ ಮಿತ್ರರು ಮನೆ ಕರೀತಾಯಿದ್ರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವರ ಭಾಷಣಗಳನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಹಾತೊರಿತಾ ಇತ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹಿಮಾಲಯದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ಪರಿವ್ರಾಜಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಮನಸ್ಸು ಹಾತೊರಿತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಅವರು ಸಹಸ್ರ ದ್ವೀಪೋದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, 1000 ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಸ್ಥಳ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಷ್ಯರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಪದು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಅಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಶಿಷ್ಯರು ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ, ಒಂದು ದಿವಸ ಅವರು ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. ಒಂದು 1/2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ ಅಂಥೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಓಕ್ ವೃಕ್ಷ ಇತ್ತಂತೆ, ಹೀಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ರೆಂಬೆ ಇರುವಂಥ ಓಕ್ ವೃಕ್ಷ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಶಿಷ್ಯರು ಏನು ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಈ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಅವರ ಧ್ಯಾನ ಕುಳಿತ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ, ಮನಸ್ಸು ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ಇವರು ಛತ್ರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಬಾಹ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರಿವಿಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿ ಘಟನೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅವರು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆ. ಒಮ್ಮೆ ಪೈನ್ ತೋಪಿನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇವರು ಜೋಸೆಫಿನ್ ಮೆಕ್ಲಾಡ್ ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೊರಡ್ತಾರೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೈಲಿಟ್ಕೊಂಡು. ಹೋಗಿ ಒಂದು ಪೈನ್ ವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರಂತೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು. ಏನು 1-2 ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಮನಸ್ಸು ಏನಾಗಿದೆ, ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊರಟೋಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಈ ಜೋಸೆಫಿನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಲಾಡ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳೋಗಿದ್ರಂತೆ, ನಾನು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ, ಬರೋದೊಳಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಇವತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಎಷ್ಟು 1/2 ಗಂಟೆ ಕಾಯ್ತಾಳೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾಳಂತೆ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೀಗೆ ಧ್ಯಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಅವರ ಕಾಲಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ತೊಯ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆಳವಾದ ಒಂದು ಭಾವಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಉಸಿರಾಟ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಓ, ವಿವೇಕಾನಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟುಬಿಟ್ರು, ದೇಹ ತ್ಯಜಿಸಿಬಿಟ್ರು ಅಂಥೇಳಿ ಮರಳಿ ಬಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಿತ್ರರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಅಳೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದ್ರಂತೆ. ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು, ನಾನು ಯಾರು, ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ 2-3 ಸಲ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೊರಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರಿವಾಯಿತು. ಅವರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆನೂ ಆಯ್ತಂತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಅಂಥೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇಹ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ತಿಂಡಿ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಹಸುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಅಂದರೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ಆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಇಂಥ ಮಹಾಪುರುಷ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಸಹಜವಾಗುತ್ತೆ, ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೇಳೋದು ಬೇರೆ, ಓದೋದು ಬೇರೆ. ಒಬ್ಬ ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸೋದೇ ಬೇರೆ. ಶ್ರೀಮಾತೆಯವರು ಮಂತ್ರದೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿಯ ಅನುಭವಗಳಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪೂರ್ವಾನಂದರಿಗೆ ಅಂಥ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು. ಅವರು ಅಪೂರ್ವಾನಂದರು ಚಿಕ್ಕ ಆವಾಗಿನ ಯುವಕ, ಅವರು ಮಂತ್ರದೀಕ್ಷೆ ಹೋದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಾತೆಯವರು ಅವರಿಗೆ ಮಂತ್ರದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ನೋಡು ಈ ಮಂತ್ರ ನಿಂದು ಅಂತೇಳಿ 10 ಸಲ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪೂರ್ವಾನಂದರು. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡು ನಿನ್ನ
ಆ ಕಡೆ ನೋಡು ಅಂಥೇಳಿ ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಆ ಗೋಡೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತಂತೆ. ಆ ಗೋಡೆ ಚಿಕ್ಕದದು, ಅಲ್ಲಿನ ಗುಡಿಸಲು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಇಷ್ಟದೇವತೆಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಶ್ರೀಮಾತೆಯವರ ರೂಪವೂ ಬದಲಾಗಿ ಹೋಯ್ತಂತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಮಾತೆಯವರು ಇದ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ರೂಪನೂ ಬದಲಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಮಂತ್ರದೀಕ್ಷೆ, ಶ್ರೀಮಾತೆಯವರ ಮಂತ್ರದೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀಮಾತೆಯವರೇ ಆ ಅಪೂರ್ವಾನಂದರ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೇಗೆ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿ 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 ತೋರಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಈ ರೀತಿ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಧನ್ಯರು ಅವರೆಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ, ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದಂಥವರು. ಅವರಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಸಹಜವಾಗಿ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಜೈನ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಬರ್ತಾನಂತೆ. ಜೈನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಆ ಶಿಷ್ಯ ಬಂದು ಗುರುವಿನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಎದುರಿಸುವಂಥ ಕಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಕೈಕಾಲೆಲ್ಲ ನೋಯುತ್ತೆ, ಏನು ಐ ಫೀಲ್ ರಿಯಲಿ ಹಾರಿಬಲ್, ಎಲ್ಲ ನೋಯುತ್ತೆ, ತಲೆನೋವು, ನರಗಳೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ನೋವಾದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗ ಗುರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪಾಸ್. ಆಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಮತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ, ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಆತ. ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ನೋ ಐ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಆನಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಆನಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಐ ಫೀಲ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸೆಡ್ ಅಂತ, ಅಷ್ಟು ಜಾಯ್ಫುಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಆತ ಆನಂದದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಗುರು ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಅದು ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಸಿಗೋದಿರ್ಬೋದು, ಆನಂದ ಸಿಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಗಳು. ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದಾಟಿ ಆಚೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಪಾರಾಗೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪಾರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಧ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಚಿಂತಕರ ಕೆಲವೊಂದು ಚಿಂತನೆಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಚಿಂತನೆಗಳು ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನೊಡನೆ ಮಾತಾಡೋದಂತೆ. ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತೆ. ಭಗವಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಧ್ಯಾನ ಅಂತೆ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಭಗವಂತನೊಡನೆ ಮಾತಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವು ಮತ್ತೆ 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 ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾವಂತೆ. ಅವನ್ನು ಅಲಕ್ಷಿಸಿಬಿಡಬೇಕು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬಂದರೆ, ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಧ್ಯಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನ್ನು ಅಲಕ್ಷಿಸಿಬಿಡಬೇಕಂತೆ. ಅವನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಅದಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಕೂಡ ಅವು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ವಿಜೃಂಭಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಲಕ್ಷಿಸ್ತೀವೋ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮನೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾವು ತಲೆ ಕೊಡ್ಸ್ಕೊತೀವ? ಇಲ್ಲ, ಯಾರೋ ನಮ್ಮವರು, ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯದವರು ಬಂದು ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ಅವ್ರನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊತೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ಅಪರಿಚಿತ ಥರ ಆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು, ಮಾನಸಿಕ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು, ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು, ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ಆ ರೀತಿ ನೋಡೋದನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಗ ಅದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ತಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಮಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಅದೇ ರೀತಿಯ ಚಿಂತನೆಗಳಿದೆ. ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಲ್ತರೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೋದಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉಡುಗೊರೆ ಅಂತೆ ಅದು. ನಾವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನೋ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ಬರ್ಡೇಗೆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟು, ಮ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟು, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಕೇಶನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಕೋಬೇಕಲ್ವ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಕೊಡಬಹುದಾದಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉಡುಗೊರೆ ಅಂದರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಮಗೆ ಅನಾಸಕ್ತಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಅನಾಸಕ್ತಿ, ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ಡಿವೈನ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ದೈವಿಕವಾದದ್ದು. ಇದು ಅನಾಸಕ್ತಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಕೊಡಬಹುದಾದಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಜೊತೆ ನಾವೇ ಹೋರಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗಮನಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಧ್ಯಾನ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಿಲ್ವಂತೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಪರಿಹರಿಸೋದಿಲ್ವಂತೆ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನು ಕೆಲಸ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಲಯಗೊಳಿಸಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲವಾದಂಥ ಮನಸ್ಸೇ ಲಯವಾಗುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಧ್ಯಾನದ ಗುರಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕೊನೆಯದು, ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಅದು ಕೊಡು, ಇದು ಕೊಡು, ನನಗೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೀತೇವೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ
ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನನ್ನು ಬಯಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳಿಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಶಾಂತವಾಗಿ ಕುಳಿತೋದಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಧ್ಯಾನವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿಜವಾದ ಧ್ಯಾನ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿಲು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿದೆ, ಬೆಳಗಿಂದ ನೀರು ಕುಡ್ದಿಲ್ಲ, ಬೆವರು ಮನಸ್ಸು ನೀರೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗಿದೆ, ದೇಹದ ನೀರೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗಿದೆ. ಆವಾಗ ನೀರು ಯಾರಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೆಂಗೆ ಕುಡಿತೀವಿ? ತಗೊಂಡು ಒಂದೇ ಸಲ ಕುಡಿದು ಬಿಡ್ತೀವಲ್ವ? ಆ ರೀತಿ ಹಸಿದ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಹಸಿದ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಧ್ಯಾನ ಕುಳಿತರೆ ಆ ರೀತಿ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕುಡಿತಾನೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕೋಬೇಕು. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಬ್ಬ ಬೆಸ್ತ ಮೀನನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಆ ಮೀನನ್ನು ಗಾಳಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿ ಆ ಮೀನು ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾನಂತೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದಿಬ್ಬಣ ಬರುತ್ತೆ, ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅವನು ಒಂದು ಚೂರು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡೋದಿಲ್ವಂತೆ. ಯಾಕೆ? ಮೀನು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಗಾಳಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಸುವಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಕ್ಷಣ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿಬಿಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನು ನಡೆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಾರ್ದು. ಆ ಬೆಸ್ತ ಎಷ್ಟು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನಲ್ವ ಆ ಗಾಳವನ್ನು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು, ಅಷ್ಟೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ, ಜಾಗೃತವಾಗಿ. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಅಂದರೆ, ನಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ನಾವು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿದ್ದೆ ಬಂತೋ, ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಹಿರಿಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿದ್ದೆ ಬಂತೋ ಎದ್ಕೊಂಡು ನಡೆದಾಡಿ ಜಪ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸಬಾರ್ದು. ಯಾವತ್ತೂ ಜಾಗೃತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಧ್ಯಾನ ಅಂದರೆ ಅದು ತಮಸ್ಸಲ್ಲ, ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗೃತ ಸ್ಥಿತಿ. ಅದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತುರಿಯ ಅವಸ್ಥೆ, ಅತಿ ಜಾಗೃತ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತುರಿಯಾವಸ್ಥೆಗೆ ಅತಿ ಜಾಗೃತ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಭಗವಂತನ ರೂಪದ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಆತನ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ದೇವರ ಹತ್ತತ್ರ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ಬರುತ್ತೆ. ರಾವಣ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕದ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಶೋಕವನದಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಸೀತೆಯನ್ನು ಒಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾನೆ. ಆತನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಸೀತೆ ಮಾತ್ರ ಪರಮ ಪವಿತ್ರಳು, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಕೆ ಒಲಿಯೋದಿಲ್ಲ. ರಾವಣ ಬಂದರೆ ರಾವಣ ಕಡೆ ತಿರುಗು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ವಂತೆ. ಒಂದು ಹುಲ್ಲಿನ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಹುಲ್ಲಿನ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ಲಂತೆ. ಆಗ ರಾವಣನಿಗೆ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನೀನು ಮಾಯಾವಿ, ಯಾವ ರೂಪವನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಧರಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಿನಗಿದೆ, ನೀನು ಯಾಕೆ ರಾಮನ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಸೀತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೋಬಾರ್ದು? ಸೀತೆಗೆ ರಾಮನ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಸ್ವ, ರಾಮನ ರೂಪವನ್ನು ಆಕೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ರಾವಣ ಹೇಳಿದಂತೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಯೋಚಿಸಿದೆ. ಹಾಗೆ ಯೋಚಿಸಿ ಆ ರಾಮನ ದಿವ್ಯವಾದ ರೂಪವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿದೆ. ಆ ರೂಪವನ್ನು ನಾನು ಧರಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ರಾಮನ ದಿವ್ಯವಾದ ರೂಪವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿದೆ. ಯಾವಾಗ ರಾಮನ ದಿವ್ಯ ರೂಪ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂತೋ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ನಶ್ವರ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು ನನಗೆ. ಇನ್ನು ಪರಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಬಯಸೋದು ಹೇಗೆ? ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ರೂಪಚಿಂತನೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗುರುವಿನಿಂದ ಮಂತ್ರೀಕ್ಷೆನ ಹಲವಾರು ಜನ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಮಂತ್ರೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದಾಗ ಗುರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಎಷ್ಟು 100, 200, 500, 1000, 5000 ನಮ್ಮ ಯಥಾಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಹಣ್ಣು, ಹೂವು ಮತ್ತು ಕಾಣಿಕೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಅದಲ್ವಂತೆ. ಗುರುವಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದರು. ನಿಜವಾದ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಯಾವುದು? ಗುರು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ಎನ್ನುವಂಥ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಬೀಜವನ್ನು ನಾವು ಪೋಷಿಸಬೇಕು, ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯೋ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ಪೋಷಿಸಬೇಕು, ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಅದು ಮುಂದೆ ಬೃಹದಾಕಾರವಾದಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಶಾಲವಾದ ವೃಕ್ಷವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಹಣ್ಣನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಂತೆ. ಯಾವ ಹಣ್ಣದು? ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಎನ್ನುವಂಥ ಹಣ್ಣು. ಆ ಭಗವತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಎನ್ನುವಂಥ ಹಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಗುರುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದಾಗ ಅದು ನಿಜವಾದ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಯಾರ್ಯಾರು ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದಿರ್ತೀವೋ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ತೀರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಿತ್ಯಸ್ಥಾಂಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದಂಥ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಿ ದಿವ್ಯತ್ಯರ ಪಾದಕಮಲಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ದೀಪ್ತಾನನಂ ತಂ ಪರಿಪೂರ್ಣಬೋಧಂ ಸದಾ ಸಮಾಧೌ ಪರಿಮಗ್ನಚಿತ್ತಂ ಕೃಪಾಭಿಪೂರ್ಣಂ ಪ್ರತಿತಪ್ತಲೋಕಂ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. Thank you, Maharaj, for giving us this wonderful exposition on the role of concentration and meditation in our life. On behalf of you all and on behalf of
Ramakrishna Math, I request Swami Veerashanji Maharaj to present him a memento for this occasion. Now we will have an interaction session with the three speakers whom we listened to this afternoon. Our volunteers will go through the corridor with the mics. You are requested to ask your questions. Please also indicate whom you wish that question should be answered by. Who should answer that question? Please also specify that so that it will be clear for the speakers to address the question correctly. ನಮಸ್ತೆ ಮಹಾರಾಜ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹನುಮಂತೇಗೌಡ ಅಂತ. ನನಗೊಂದು ಡೌಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ದೀಕ್ಷೆ ನನಗಾಗಿದೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಗುರು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಅದು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಆ ಗುರು ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಂಗೆ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರವನ್ನು 108 ಇಂಟು 2 ಬಾರಿಯೋ 5 ಬಾರಿಯೋ 12 ಬಾರಿಯೋ ನಾನು ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಗುರು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಅರವಿಂದ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಮಹಾಮಾತೆ ಶ್ರೀಮಾತೆಯವರು ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಅದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುರುವಿನ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜಪ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವೋ ಅವರನ್ನೇ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮನನ ಮಾನಸಿಕ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅವತ್ತು ಯಾರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಅರವಿಂದ್ರನ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಮಾತೆಯವ್ರು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಶಿವನನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾಡಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಆದಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾಡಬೇಕಾ, ಈ ರೀತಿಯ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ತುಂಬ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜೈ ರಾಮಕೃಷ್ಣ. ನಮಗೆ ಗುರುಗಳಿಂದ ಮಂತ್ರದೀಕ್ಷೆ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರದೀಕ್ಷೆ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಧ್ಯಾನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟದೇವರಾಗಿ ಗುರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಳಿದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಚಿಂತಿಸೋದೇ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಾವು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾಕೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಗುಣಧರ್ಮವೇ ಹಾಗೆ ಚಂಚಲ. ಅದು ಒಂದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗುರುವಿನಿಂದ ಮಂತ್ರದೀಕ್ಷೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಗುರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಂತರಿಗೆ, ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ, ಅವತಾರ ಪುರುಷರಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ, ಜಪ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇಷ್ಟ ದೇವರು ಮಾತ್ರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಗಳೇ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಕೂತ್ಕೊತೀವಿ. ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 108 ಸತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬಂದು ಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮೋರ್ ದೆನ್ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ ಮೇಲೆ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗಲಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕೌಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಜಪಮಾಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಕೈಯಲ್ಲೋ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಜಾಗೃತವಾಗಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಜಾಗೃತವಾಗಿಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಯಾವಾಗ ಧ್ಯಾನ ಜಪ ಗಾಢವಾಗುತ್ತೋ, ಇಷ್ಟದೇವರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ನೆಲೆಸುತ್ತೋ, ಆಗ ಸಹಜವಾಗಿ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿಂತು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಜಪಮಾಲೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ನೀನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಂತ್ರದೀಕ್ಷೆ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವರು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಇದು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಮಾಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ಶ್ರೀಮಾತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗು, ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ? ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೇವಲ ಬಾಹ್ಯ ಆಧಾರ ಅಷ್ಟೇ. ಜಪಮಾಲೆ ಹಿಡಿದು ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. Namaste. My question to Swami Guneshanandi Maharaj. So, in the lecture you had mentioned that when the thoughts come, you should say thoughts are not mine and let the thoughts go away, right? So now the mind is generating thoughts, and now is the mind telling the mind to go away, or is the conscious telling the mind to go away? If it is conscious telling the mind, how do I differentiate? Is it the mind telling or the conscious telling? Yeah, good question. Actually, we are not the thoughts. Thoughts are in us. Let me give an example. You will find many people are walking with their pets, Dog is there, and that around the neck of dog they have tied one small belt, and that master is going with the dog. Now that dog wants to smell something, so it will go in one corner. Master has to follow. It wants to eat something, or it wants to pass urine or something, it will go in another corner. Master has to follow. Now you just see who is the master. Is the human being or dog? So it happens with all of us. This now, proceeding to this example, we are not the thoughts, because thoughts come and go. Our entity, we are not coming and going. What we are Chaitanya. Remember, this body comes and go. That's why we are not the body. Thoughts are coming and going. That's why we are not the thoughts. The moment you log into this, you came to this building, you had a different thoughts. By the time you will go out, you will have a different thoughts. That proves that we are not thoughts. Yes, thoughts are coming from Chitta. Chitta is nothing but the pigeonhole of storehouse, past sanskaras. So that past sanskaras are coming up. Chitta is bringing all the varieties of thoughts to us. But we know that I am not the thoughts. Thoughts come and go. So I must not get attached with the thoughts at any cost. But what happens, the moment thoughts knock the door of our mind, we open the door and we hug the thought. And now the thoughts are telling, I am not going to leave you. So here is the secret, we are not the thoughts. It will come, because this mind and chitta is not of today's or of this birth. This chitta is coming from births together. So the more we do this spiritual practice, what will happen? All the sanskaras will come up. And that time we should not get afraid. How these thoughts are coming? It comes. What is wrong in that? I am not going to look at it. When you have come from your house to the ashrama, on the road so many ditches are there, so many dustbins are there, so many rubbish are there. We are not looking at it. If we will start to look at it, or if we will start to look at mall, or we will start to look at some magicians who are showing some small magic on the roads, we will not be able to reach the ashrama. Am I correct? Similarly, good or bad, it are coming. First, we have to counteract bad thoughts with the good thoughts, and afterwards, we have to renounce both the good ones as well as bad ones. So we are not, this in beginning stage, yes, we are telling, mind is telling to the mind for discrimination. Yes, I am not the thoughts. I am the pure one. That time our entity is pure mind. Okay? And the mind which is giving different varieties of thoughts, that is impure mind. We are getting it clean. Just to understand it. Okay? Thanks.
Pranam Maharaj, my question is not exactly in the context of meditation, but like there is punya and there is papa, and the suggestion is like through Jnana we should transcend and both punya and papa. But I have a query within this punya papa which can't be escaped, that is the karma, right? So punya gives good results and papa gives bad results. Now in this journey, the punya is negated by papa, or let's say one person does one punya and one papa, he should go through both of them, or one is negated by another and the remaining effect will be shown through karma. I'm just trying to understand if there is a easiest way to erase this papa, earlier papa, through punya, or person should go through both in this journey. Though your question is not specifically to me, I would choose to answer. So, from the perspective of Vedanta Shastra, karma is a vicious circle. There is no escape from that. Sanchita karma, Shankaracharya in his Bhashyas has elaborately discussed with this. We cannot, bhogena karma, karma chakrat bhogena muktihi nasti. We cannot get out of this circle of karma, of punya and papa, because anadi kala sanchita karmas are there. So Purva Paksha, Purva Mimamsa even tried to project that way, that bhogena karmano muktiriti. Then Shankaracharya said, no, that is not possible. Though theoretically it may be possible, but it is an unending process. But jnanena bhavati. So punya and papa, they are mutually contradictory to each other, and it's a circle. This circle is going on, which is called samsara. But the knowledge about the truth can cancel the karmas. Jnanena muktihi bhavati. That is why ajnana, the punya and papa both are based on ignorance about our true nature, but an effort to know ourselves, that knowledge when it comes up, a definite jnana nishtha can erase karmas. This is the siddhanta of Vedanta. That is why all sadhanas are meant not to acquire either punya or to remove papa, but to produce the knowledge which can put an end to both. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನೀವು ಕರ್ಮಫಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಶ್ರೀಮಾತೆಯವರು ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕರ್ಮಫಲ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಭಗವಂತ ವಿಧಿ ತಾನೇ ಬರೆದಂಥ ಇದನ್ನು ಅವನೇ ಅಳಿಸ್ತಾನಂತೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ. ನಮಗೇನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮಫಲ ಬರೋದಿಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶ್ರೀಮಾತೆಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾಲೇ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕರ್ಮಫಲದ ಒಂದು ವಿತರಣೆ ಭಗವಂತನಿಂದ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. Good evening, Swamiji. I've had a wonderful day, and my question is very simple. In just the 15 minutes that I get for meditation every day, how do I decide which of these meditations that you have so wonderfully described is right for me? I'm confused about that. Should I choose Vedantic meditation? Should I choose yogic meditation? Or what other types of meditations are going to come? So what would be ideal practice for me or for the people in general? I think you were probably absent in the forenoon session. Revered Atma Priyanji Maharaj dealt with this particular questions very categorically in the forenoon session. Maharaj dealt with all these meditations. I was there. Even Advaitic meditation, Patanjali, whatever we are now explaining, everything was dealt with in a nutshell in his keynote address, and even by other revered Maharajis who were speakers. And he ended by saying specifically this, I remember. Maharaj is here, you can ask him directly. He said, the sadhana that we need is always based on the avatara Purusha whom we have accepted as our Ishta and Guru. So Guru Parampara decides what I am supposed to do. We have to understand what Shastra says, different paramparas, to compare notes and get conviction, to remove our doubts. But what am I supposed to, which path am I supposed to specifically take? That my Guru Shastra Parampara will dictate. I have to just accept it. My Guru Shastra Parampara, if that is Ramakrishna Parampara,
that has said what am I supposed to do. Always, what am I supposed to do? Sadhanam is based on the Yugavataras, Leelas, and teachings. Next question. Pranam Maharaj. My question is for Swami Vedarthanandaji Maharaj. On the Advaitic meditation, the Shravan Manana steps, how to practice it was clear. When it comes to Nididhyasana, what exactly should one contemplate on? Is it on the Upanishadic text or on Om or on something else? How is it to be practiced, Nididhyasana? That I didn't say actually. I just dealt with some theoretical aspects of all the three and why they are needed. The fourth chapter of Brahma Sutra and even the end of the third chapter, usually Brahma Sutra, the students of Brahma Sutra don't go that far, but the books are published by our Sangha in English, I hope in Kannada also. The end portion of Brahma Sutram specifically deals with how to perform Shravana, Manana and Nididhyasana and even other upasanas also. So, Saguna upasanas and their phalam and Nirguna upasana and its phalam. This is the Vishaya of Brahma Sutra's later portions. I mean Brahma Sutram with Shankara Bhashya, Shankaracharya's Bhashya. There, whether I should, how am I supposed to sit when I meditate on the Brahman? Whether Saguna Upasana or Nirguna Upasana. According to Shankaracharya, meditating on Krishna, Shiva, Rama, even Ramakrishna is one form of Brahma Dhyanam itself. Because Shankaracharya says, Dvigunam hi Brahma bodhyate shastrena. It is the same truth which is taught with a form, in a particular form as Rama or Krishna or Ramakrishna for that matter. But the same truth is taught in its true nature so that we will perform Shravana Manana Nididhyasana, which is the Nirguna Dhyanam. So in both the kind of sadhana, Dhyanam, Nirguna as well as Saguna, how to sit, whether I should face east or any other direction, which posture am I supposed to take, how long I must do, all these things are, most of the questions are dealt with at least. Srimad Bhagavad Gita deals with these questions, though not directly, throughout its chapters, 8th chapter and later chapters also, Dhyana Yoga and others, these are dealt with. The Bhashyam also elaborately deals with, Panchadeshi and other works deal with. But ultimately, these things I am not supposed to pick and choose from the books. I am supposed to get guidance from a guru. Because Shankaracharya never says, Shastram will guide me. He says, Shastra Acharya Parampara will guide me. Shankaracharya gives equal status to Shastram as well as teacher, guru. They are on a par. So what Shastram says comes through the mouth of my guru. Guru doesn't say anything which is not Shastram. So I am not supposed to independently go to the Shastram and pick and choose for myself. Any doubt regarding these things, Guru has to clarify. But these things are discussed in the Vedantic scriptures. For lack of time, I cannot discuss that. Maharaj, would you like to supplement anything? Just for a minute, that gentleman asked the question, which parampara we should follow. Am I correct? See, many times, which meditation or which... See, that is what, so many times you will not feel to see the Nama, Rupa or Guna. That time you can think, thoughts are coming, so you can apply what Patanjali has given us, Pratipaksha Bhavana. Sometimes you will not feel to apply that one, rather you want to do Pratipaksha Bhavana through the Nama Smarana only. Sometimes that will also not come. Sometimes you do the Lila Chintan as our Atmapriyanji in morning session he has already also describes. And that is also connected with what Swamiji says. You know, that is by following by one or more or all of this. We want to reflect that divinity. We want to. Okay? So that is one and the same thing in that way. So there is no question, there is no any confusion in it. Many times our mind will not be able to follow this. Rupa, Nama, Rupa, Lila, Guna, Chintana. Doesn't matter. We can do this. And sometimes it want to roam into the Vedantic thoughts also. That time that will be helpful to us. Okay? That is what. Pranam Maharaj. Swami Vedarthanandaji Maharaj just told,
hold Advaita Chintanam till you go to sleep. But we being householders, office duties, household duties and other things, how do you think we can manage to do this? Though we would like to concentrate on the God all the time, but many commitments will come in the way. That's my first question. Second one is that I find it even after 2+ years of my Diksha, it is very difficult to get up early in the morning and practice. 4 o'clock, 5 o'clock is like midnight and I'm not able to concentrate even if I force myself. What is the solution for that? I need your help. Thank you, Maharaj. Getting up early in the morning is difficult for me also, actually. But your question reflects your sincerity regarding your sadhanas. So, Shravana, Manana, Nididhyasana you referred to. These practices can be performed in their true intensity, with their correct intensity and proportion, only by people who have achieved very high level of spiritual life. Purity of mind is needed. Concentration is needed. Ekagrata. Ekagrata hi paramam tapaha, Shankaracharya says. Unless mind is fully concentrated with Shraddha and Viveka and Vairagya, this cannot be continuously performed. We can understand that very easily. So our effort is not to just perform Shravana, Manana, Nididhyasana, to check what are the impeding factors. Do I have enough Viveka? Do I have enough Vairagyam? Do I have control of mind and my sense organs? How much Shraddha do I have to Bhagavan, Bhakti? So even other sadhanas are going to help me to perform these higher sadhanas with proper intensity. So therefore, japa, stotra patha, study of scriptures, service activities, vratas, everything matters. All these things are ultimately going to make my mind concentrated enough and give me those spiritual virtues and qualities which will make me eligible to perform these higher sadhanas of Vedanta correctly. So let's concentrate on the simple spiritual practices. Let's chant God's name. That would be the better choice. We can take 1 or 2 more questions at the most. Namaste Swamiji. I'm from the next generation, and for my age, should I be meditating for renunciation and sacrifices or focus more on winning and materialistic goals? Whom do you expect to answer this question? I would request Swami Sarvajayanji to answer. Oh. Who was the person who asked this question? That girl? Yeah. If you want to if you want to follow the middle soul, please do. Our Shastra don't prohibit it. Vivido hi vedokta dharma, pravritti dharma, nivritti dharma. Abhyudaya. Abhyudaya, dharmartha kama, is not prohibited. You have as much money as you earn, as much money as you can, enjoy as much as you can, but within the ambit of dharma. Dharma viruddho bhuteshu kamosmi bharatarshava. Bhagavan says in the Gita, I am that kama, desire, and Sridhara Swami says, I am that kama by which children are produced. Kandarpa. I am that, otherwise the world will come to a stop. But it should be within the framework of dharma. What is dharma? Simplest definition of dharma is self-sacrifice. Dharma comes from dhru dhatu, means to hold. You know what is the modern word for holding? Anybody? Sustainability. We talk about sustainable development goals, we talk about sustainable agriculture. Sustainability means that which sustains the universe. The Bhagavan Shankaracharya also says in the very beginning of the Bhagavad Gita, Jagatasthiti Karanam
Praninam sakshat abhyutaya nishreyase hetuho ya sadharmaha. Both dharma and nishreyasa, when you go on earning money, go on enjoying, a time will come and you'll ask, what have I done in life? You're too young to come to that stage. But if you're mature enough in your wisdom and intellect, physical age doesn't matter. You will ask, what am I doing? What is the purpose of human life? Once he's traveling in a bus, in those days he traveled in buses. A small child in the lap of the mother. Mother said, you should study well, then you should get high degree. Then he said, then what? The mother said, got a good job, you'll get a lot of money. They said, then what, mom? Then you'll have a powerful position in society. Then he said, oh, then what, mom? Then you'll achieve something very great. Then what? The mother couldn't answer. So this question, what then? Tatakim, 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 tatakim. Swami Smaranandaji of revered memory, who passed away recently, he always used to say this. Apart from the Guru Orangri Padme, there is another stotra of Shankaracharya called Anatma Shri Vigrahana Stotra. You can find it on the internet. Anatma Shri Vigrahana Stotram. He says, Tatakyam, 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 Tatakyam. Yena Atma Sakshat Krito Bhut. If the Atma Sakshatkara has not taken place, what is the use of all this? So the answer to your question is, please go ahead, enjoy as much as you can, earn as much as you can, till the time comes you will get disgusted and ask, what have I done in life? Sri Ramakrishna says in the Gospel, at the end of the day when you are about to die, all that you have done will come as a picture, as it seems. Om Krato Smara, Kritam Smara, Krato Smara, Kritam Smara. Whatever you have done is Smara, remember. Then you will ask, I have done so much, I have done this, I have done that. What have I done? Then you know what God will say? Ramakrishna says, God will echo, yes, yes, what have you done? So before you come to that, it is wise to wake up. All the seminars that tell you, it is nature will give it terrible shocks. Sorry, you be happy. Shocks of nature are inevitable. It has to come to everybody. And the wise man is he or she who wakes up before the shock treatment begins. One more, when I got the mic, one more input. Read the Bhagavad Gita carefully, the original. And very simple Sanskrit. Don't go for bhashyas, commentaries. Just contemplate in the original. Second chapter, towards the end of the Bhagavad Gita, he gives two kinds of meditation. It has very much intrigued me, that's why I'm telling you. One is, why do you want to give up kamanas, desire? Let kamanas come. Naturally they come. Everybody gets so many kinds of desires. The desire that I should realize God is also a kind of desire. And therefore the extreme Advaitic text will say, Ashayaramingal, Ashayaramingal, Ishanodayanam, Ashayaramingal. Tirumoolar, the famous saint of Tamil Nadu, he says, give up all desire, give up all desire. Even the desire for God also should be given up. There's an extreme position. Now, there is another Advaitic way, which Devarthan is talking about. Advaita says, don't worry about anything. Don't ask questions, let everything happen. Let everything happen by its own course. I have assumed this body with thousands of years of janmas of samskara. Everything which is going to happen is all predestined. Ramana Maharshi says, in your life, whatever is going to happen will happen. Very difficult to do it in English. In English, it will happen. It has to happen. It's all predetermined. The moment that I have to be here at 501 in Bengaluru and talk to all of you was written even long before I was born. Now, Ramana Maharshi's question, listen, Ramana Maharshi says, the only freedom given to you, given to your jiva,
is not to identify with the body. Look at this statement. See, only great jnanis can speak like that. Don't worry about what is happening to you. What's happening to you in time, space and causation, your body and mind, let it happen. Don't worry. But you don't identify with the body and see what is happening. The Bhagavad Gita, second chapter, last but one verse and the previous verse, give two different kinds of meditation. One is just like several rivers enter into the ocean, and the ocean is absolutely unperturbed. Similarly, let all kamanas enter into you. We are terribly afraid. This kamana is there. This is the problem of yogis. Yogis are terribly afraid all the time. Yogino bibhyate hyasmad abhaye bhayadarshana. I should be controlled. This kamana is coming. This klesha is coming. I should catch it. And then I should summon. They're all fighting all the time with kamana and vasana. Nothing can happen. They are more powerful than you. The bhakta is in that way solve the problem. He goes like Ramakrishna went to the mother. Mother, so many kamanas are coming. Mother said, I will drive them out. Don't worry. Jnani says, what kamana? I don't see them at all. But the yogis are always struggling, taking to be real. So the yoga problem is, for them Prakriti is real, because based on the dualistic philosophy. Bhagavan says in the Gita, Apuryamana machala pratishtam samudram apa pravishanti yadvad tadvat kama yam pravishanti sarve. So shanti mapnoti na kama kami. Invite kamanas, invite troubles, invite disturbances. My mind is disturbed. Today my mind was terribly disturbed. Rejoice. Because anyway you are not the mind, as Ganeshan just said. So enjoy it as a game. When you meditate, it's a game. When somebody smashes you across the net in a tennis, what do? Go and commit suicide? Take the ball, play again. So don't be over much worried about the techniques of meditation, but be emphasizing always the meditation which is your natural state. You are in a natural state of meditation. Unfortunately, we have moved away. This is called prajna aparadha. This is the vismriti. In the bhakti, they say you've forgotten God. And the Narada Bhakti says, tad vismarane paramavyakulata. He defines bhakti that way. We have forgotten our real nature for some reason, and therefore remember that real nature. Don't worry about what is happening to the mind. Yogis are too much worried about the mind, which is anyway not real. Now, when kamanas come, troubles come, disturbances come. Oh, disturbance come. Settle in. Merge into me. That is one. Swami Vivekananda had a beautiful story. A mosquito was sitting on the horn of a bull. Heavy bull, and that big horn, one mosquito was biting. After a long time, the mosquito said, Mr. Bull, I am so sorry. I've been troubling you for too long. Now I will go away. He said, oh, you are here. Bring all the mosquitoes of your whole family and settle down on my horn. What can you do to me? So this is Vedanta. Vedanta is, I am that infinite self. All kinds of disturbances. The ocean does not say, oh, so many rivers are merging into me. What technique should I do to prevent them? Chitta vritti nirodha I should do. No, let them come. Samudra mapa pravishanti. Similarly, all the kamanas enter into you. Look at the Gita. I am just quoting from the Gita. Tadvat kama yam pravishanti sarve. So shanti mapnoti na kama kami. So far, so good. Very next shloka, Bhagavan says, Vihaya kaman yas sarvan pumam charati nispraha nirmamo narahankarasya shanti magjigachati. See, Vihaya, give up all kamanas, and the key word is nispraha nirmama nirahankara. So the whole gist of meditation, sadhana, how we can be completely detached from Prakriti. Detached not from worldliness or attachment, etc. Prakriti itself has no hold on you. Atmatvam prakrite para shraddhasva, or Ashtavaka Samhita says, they should have no hold on you. Go through life, let it happen. And nirmamo nirahankara, ahankara and mamakara. Beginning to end, the Bhagavad Gita talks about this. And Sri Ramakrishna also says, if I is given up,
all problems are solved. And Swami Vivekananda spoke about, in the matter of sadhana, many people are asking, he always emphasized the harmony of 4 yogas. Jnana, Bhakti, Karma and Yoga. Our gurus in the Ramakrishna tradition always speak about this. Swami Yatishwaranji, who was here, he is the Prana Purusha of this Kendra, he always said to his disciples, I have heard from many of his disciples, think of you as a small ball of light, and the Parabrahman, your Ishtadevata, is a huge ocean of light, and merge yourself into that. That's one kind of meditation. So Jnana, Bhakti, Karma and Yoga, and Swami Vivekananda said, the gist of all the yogas is self-abnegation. Can you abandon your little self? Do it either by yoga, meditation, by vichara, the jnana, or by bhakti, surrender, or in karma yoga where you serve everybody. This is the gist of all sadhana. Whether you are progressing in spiritual life, the test is, are you becoming more and more unselfish? Are you loving everybody equally? Sarva bhuta hite rataha. That is the final word in even Vedanta. All the beings, you be welfare of all beings, and the Gita 11:55, make a note of this. 11th chapter, last verse. There it says, Matkarmakrin matparamo madbhakta sangavarjita nirvairas sarvabhuteshu yasa mameti pandava. Shankaracharya, Sridhara Swami, all the commentators says, this is the essence, sarva vedartha, sarva gitartha sangraha bhutam, essence of all Vedas, essence of all Gita and Vedas. What is that? Panchashila. Mat karma, first work for him. In the present age, Vivekananda said, karma, go on doing it for the sake of God. Through that you will directly realize God, because your chitta shuddhi happens, through that your jnana nishtha and go there. Your I is abandoned. Mat paramo, knowing he is the supreme. What does it mean? You don't consider anything else as equal to him. Your question about enjoyment and getting money, etc., if you feel those are values which are important, then only you'll pursue it. Mat paramo, in supreme truth is before me. Mat paramo, mad bhaktaha, be devoted to him. Sangavarjita, totally detached, and nirvairas sarva bhuteshu. This is a practice that every one of us should practice. Have no ill will, no hurt, no feeling of acrimony towards any being. Adveshta sarva bhutanam, and here is nirvairas sarva bhuteshu. Positively put, he says, you do good to others as much as possible. If a person goes on doing good to everybody, he never comes to grief. Vivekananda once said, be good, do good. This is the whole of religion. Thank you, Maharaj. I think with that answer, we have come to the end of this session. There is one vote of thanks which I want to give. That is to the rain god. Because there was rain up to now, so we could enjoy the interaction session, which we couldn't do in the first half of today afternoon's program. 2 announcements. Tea and snacks are served at the entrance of the auditorium. I request the devotees to go in an orderly way and take the tea and snacks. Since the space is limited, please do not rush forward. Go in an orderly way and take your tea and snacks. Tomorrow's session will start at 9 o'clock with bhajans, guided meditation, and 2 sessions. One in the morning on theistic meditation and one in the afternoon on meditation for well-being. This will be followed by the concluding lectures. Jai Shri Guru Maharaj Ji Ki, Jai Shri Mahamayi Ki, Jai Shri Swamiji Maharaj Ji Ki.